Yeah. So మనం before starting our project, right? So అంటే మన ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్గా ఏ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, ఆ ప్రాజెక్ట్ మాడ్యూల్స్ లో ఏ టాస్క్ మనం తీసుకుని అందులో సబ్ టాస్క్లు ఏమేమి చేస్తాం అనేది we will discuss in this session. And also we are going to I'm going to mention some changes that I made for LMS server to make our code more robust. Okay. And ఎందుకంటే మనకి డిఫరెంట్ టీమ్స్ నుంచి ఆర్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్ డెవలపర్స్ నుంచి కోడ్ అనేది మనం ఈ గిట్ హబ్ లో పుష్ చేస్తుంటాం కదా. సో పుష్ చేసినప్పుడు అన్నీ కూడా ఒక కామన్ స్టైల్లో సింక్ అవ్వాలన్నమాట. అట్లా లేదనుకోండి చాలా ఇష్యూస్, అంటే నేను డెవలప్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇండివిజువల్ డెవలపర్, లైక్ నేను ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత సమ్ చంద్ర వేరే టాస్క్ మీద డెవలప్ చేసి పుష్ చేశాడు. సో మా ఇద్దరికి కొన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినాయి. సో నేను రాసిన కోడ్ స్టైల్ వేరు, తను రాసిన కోడ్ స్టైల్, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అనమాట ఇన్ రియల్ టైమ్. సో దానికోసం అది సాల్వ్ చేస్తూ ఐ హ్యావ్ సెటప్ సంథింగ్ కాల్డ్ లింటింగ్ అండ్ ప్రిటియర్. ఓకే. అట్ ద సేమ్ టైం అంటే ఇవన్నీ మనకి కోడింగ్ స్టైల్ ని ఫాలో అయ్యేటట్టు చేస్తుందంటే ఒక కామన్ స్టైల్ వెళ్ళేలాగా. ఏదైనా మనం అంటే వేరియబుల్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయకూడదు, ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకే. లేదా పైన కాదు కింద డిక్లేర్ చేయాలి, కొన్ని నార్మల్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. ఐ విల్ గివ్, నేను కొన్ని చెప్తాను, కొన్ని స్టాండర్డ్స్ చెప్తాను. సంథింగ్ కాల్డ్ బిఎన్బి అంటే మనం చెప్తా ఉంటారు కదా, హైలీ పెర్ఫార్మ్ అంటే మంచి ఎఫెక్టివ్ కోడ్ ఎలా రాయాలి, సంథింగ్ లైక్ దట్. దానికంటూ కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే. ఆ స్టాండర్డ్స్ మనం ఆల్రెడీ కొన్ని కంపెనీస్ డిఫైన్ చేసి ఉన్నాయండి, లేదా మనం అంటూ మన టీం కింద ఫామ్ అయ్యి వీ కెన్ డిఫైన్ సమ్ స్టాండర్డ్స్. ఓకే. అట్ల గురించి మాట్లాడతాం. వి విల్ సీ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ వీఆర్ మేకింగ్ లింటింగ్ అండ్ ప్రిటియర్ టు మేక్ అవర్ కోడ్ మోస్ట్ రోబోస్ట్. ఓకే. అట్ ద సేమ్ టైం స్మాల్ ఇష్యూస్ మీద మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకూడదన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఇది కూడా ఇన్స్టాల్ చేసామండి. ఓకే. అలాగే ఈరోజు గిట్ లోకి మనం రాసిన కోడ్ ని ఎలా పుష్ చేయాలి, ఒక పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటాము, పుల్ రిక్వెస్ట్ ఎలా రైజ్ చేయాలి, పుల్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, అప్రూవల్ అయిన తర్వాతే మనం కోడ్ ని నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇలా చేసే ముందు వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్. కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ప్రతి మాడ్యూల్ కి ప్రతి స్టోరీకి టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుంటాం మనం, మీరే రాయాలండి. ఆ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ప్రాపర్ గా ఉంటే దెన్ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ స్టేజ్ అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆల్రెడీ నిన్న ఒక టెస్ట్ కేసు రాసా, ఒక ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఒక పర్టికులర్ కోర్స్ ని ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్టర్ కి అసైన్ చేశాను అనుకుందాం, లేదా ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ కి అసైన్ చేశాను అనుకుందాం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ మై ఫంక్షనాలిటీ. ఈ రోజు ఏం జరిగింది, రిట్రీవ్ ఆల్ ద సమ్ అదర్ పర్సన్ లైక్ శేఖర్ రెడ్డి అనే డెవలపర్ ఏం చేశారు, రిట్రీవ్ ఆల్ ద కోర్సెస్ ని గట్ చేసుకునే టైంలో సంథింగ్ హీ మేడ్ సమ్ చేంజెస్ అండ్ హీ పుష్డ్ ఇన్ టు ద పిఆర్, అంటే కోడ్ పుష్ చేశారు అన్నమాట. దానివల్ల నా ఫంక్షనాలిటీ బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అనుకుందాం. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రతి ఫంక్షనల్ కి టెస్ట్ కేసు రాసి వ్యాలిడ్ అయితే దెన్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు నా చేంజెస్ మీరు చేశారు కాబట్టి, సమ్ శేఖర్ రెడ్డి డెవలప్ చేశారు కాబట్టి ఆయన టెస్ట్ కేసెస్ రన్ అవుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం నేను నిన్న డెవలప్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ కూడా రన్ అవుతాయి. ఒకవేళ ఆయన చేంజెస్ వల్ల నాది బ్రేక్ అయింది అనుకో, నా టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అయ్యి అది చెప్తుంది అనమాట, బాబు ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ ఫెయిల్ అవుతుంది ఈ చేంజెస్ వల్ల అని. దెన్ హీ హ్యాస్ టు ఫిక్స్ ఇట్. ఏం చేంజెస్ చేసాడు, దాన్ని ఎలాగా జాగ్రత్తగా ఫిక్స్ చేయాలనేది. ఓకే. ఆ తర్వాత మనం యూనో ఇండివిజువల్ స్టోరీ తీసుకుని ఆ స్టోరీని ఎలాగ మనం డెవలప్ చేయాలి, ఏ టాస్క్లు చేయాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. బోనస్ గా పోస్ట్ మ్యాన్ టూల్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం అండి. ఓకే. పోస్ట్ మ్యాన్ లో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద మ్యాజిక్స్ దట్ వీ కెన్ డూ. ఓకే. మనం పోస్ట్ మ్యాన్ డైరెక్ట్ గా మీరు క్వరీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ క్వరీ ఉంది కదా, ఇది జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ కావాలంటే యూనో జావా స్క్రిప్ట్ ఫెచ్ అని అనుకో, అది కోడ్ ఇచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకే. నైస్ టూల్ యాక్చువల్లీ. సో అట్లా కాదు, నాకు కర్ల్ కమాండ్ కావాలనుకున్న కర్ల్ కమాండ్, యూ కెన్ గెట్ ద లైనెక్స్ కర్ల్ కమాండ్ టు మేక్ దిస్ రిక్వెస్ట్. ఓకే. అట్లాగే ఇక్కడ చూసారా మీకు
నేను యాక్చువల్గా మనం ఎట్లా రాస్తాం, మన యూఆర్ఎల్ ఎప్పుడు కూడా హెచ్టిటిపి సో ఆన్ రైట్ అట్లా ఉంటాయి కదా. కానీ నేను అవి డైనమిక్ చేశాను వేరియబుల్స్ కింద. ఇది చేసి ఎట్లా డైనమిక్ గా చేశాను, ఆ వేరియబుల్స్ ని నేను ఎలా పాస్ చేస్తున్నాను, దాని ద్వారా మనం ఒక పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఎలాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము, అలాగే 2-3 సేమ్ కోడ్ ని 2-3 ఎన్విరాన్మెంట్స్ కి ఎలా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో. అంటే ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఈ టోకెన్ ఒకటి ఉండొచ్చు, టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వేరే వేరే వాల్యూ ఉండొచ్చు, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరే ఉండొచ్చు, రైట్. మీరు ప్రొడక్షన్ పుష్ చేసిన తర్వాత కోడ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందంటే డెవలప్మెంట్ లో ఉన్న కోడ్ అదే ఆ టోకెన్ తీసుకుని ఇక్కడ వర్క్ చేయలేరు మీరు. సో దానికోసం అనేసి మనం ఏం చేస్తామంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇందులోనే షిఫ్ట్ పెట్టుకుని సేమ్ ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్స్, మీరు ఇక్కడ చూసారా, నేను ఫోల్డర్స్ కింద క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఆథెంటికేషన్ కి, యూజర్స్ క్రియేషన్ కి, కోర్స్ కేటగిరీస్ కి సెపరేట్. ఇదంతా కూడా కలెక్షన్ అని చెప్తాము. దిస్ ఇస్ అ కలెక్షన్. Okay, each collection is having some different folders for different use cases. Okay, ఇవన్నీ ఎట్లాగా మనకి డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో, అంటే ఈ టోకెన్ ఎవ్రీ టైం మనం కాపీ పేస్ట్ చేయకుండా ఒక చోట మనం ఆ వాల్యూ సెట్ చేసుకుని ఆ వాల్యూస్ మార్చుకుంటే చాలు. ఓకే, అన్ని ఏపీఎస్ ఇప్పుడు 100 ఏపీఎస్ అని అనుకోండి, 100 ఏపీఎస్ కి మారుస్తా కూర్చుంటే అవుదుగా, రైట్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ డూ దట్. ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద today's agenda. Let's quickly get into the modules. So LMS, you know, right? Udemy is an LMS project. So మీరు Udemy. Unfortunately, I don't have account in Udemy. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్, అంటే ఒక యూజర్ కనపడుతుంది అనమాట. మనం when you are talking about copy చేద్దాం. Okay, so what I'm trying to tell here is మన ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాట్ వీ కెన్ డిస్కస్ హియర్. సో ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రాజెక్ట్? LMS, రైట్? లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇదేమి ఈజ్ ఏ మల్టీ వెండర్ అన్నట్టు చెప్పొచ్చు. ఓకే, నేను 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాను దీన్ని. వన్ ఈజ్ సింగిల్ వెండర్, మల్టీ వెండర్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ సింగిల్ వెండర్, మల్టీ వెండర్ అని చెప్పడం కాకుండా విల్ సి, అంటే యుదేమికి వస్తే మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఉండి మల్టిపుల్ కోర్సెస్ సేల్ చేస్తుంటారు. అది డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్, రైట్. బట్ మనం ఒక LMS గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకున్నా. ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ నాన్ సెన్స్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద మల్టీ వెండర్ థింగ్. సో LMS లో మనకి ఏంటంటే 2 యాక్టర్స్ ఉంటారు. యాక్టర్స్ అంటే యునో ద ఇన్స్ట్రక్టర్ అండ్ ద స్టూడెంట్, రైట్. One second. Inside. Okay, instructor and student. Student. Okay, so ఇక్కడ మన యూజ్ కేసులో యాక్టర్స్ అని ఎందుకన్నానంటే జనరల్ గా మనం ఒక అప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వీ కాల్ దమ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్స్. మీరు ఎప్పుడైనా UML డయాగ్రామ్స్ చూసారండి? హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్? మీరు చదువుకునేటప్పుడు అదిని సి, అంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ టాస్క్ ని డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే we will define the things in terms of UML diagrams, use cases diagrams, class diagrams ఎట్లా ఉంటాయి. జనరల్ గా ఒక హైలీ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ కి వెళ్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HDFC బ్యాంక్ కానీ లేకపోతే అట్లాగా
కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి వెళ్తే ఎట్లా ఉంటుందంటే పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళు దీనికోసమే ఈ పర్టికులర్ టాస్క్లు చేయడానికే సెపరేట్ టీం ఉంటుంది. ఆ సెపరేట్ టీం కూడా యూనో అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, టీమ్ లీడ్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఇవి డెవలప్ చేసి నీట్గా అంటే అంటే డెవలపర్స్ మనం కూడా నేర్చుకోవాలనుకోండి. బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ రైట్, ఇనిషియల్ డిస్కషన్ అందరినీ పెట్టరు. యూనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టీంలో 12 మెంబర్స్ ఉన్నాం. 12 మెంబర్స్ ని డిస్కషన్ లో తీసుకొచ్చి టైం వేస్ట్ చేయడం కన్నా మీరు ఆల్రెడీ వేరే ప్రాజెక్ట్ మీద చేస్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ కంపెనీస్ లైక్ టీసీఎస్ కానీ, సిటిఎస్ కానీ, ఇన్ఫోసిస్. ఓకే, డెవలపర్ పర్ డే పే చేసే దానికి చాలా వాల్యూ కడతారండి వాళ్ళు. సో చాలా వాల్యుబుల్ అనమాట ఎవ్రీడే ఫర్ ద డెవలపర్ టైం అనేది. ఎవ్రీడే ఇస్ ఏ వాల్యుబుల్ టైం. ఓకే, సో దాన్ని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేయడానికే ఎంటర్ప్రైజ్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలన్నీ ట్రై చేస్తుంటాయి. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ కాదు, ఒక ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆర్ డిజైన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని డయాగ్రామ్స్ ఇట్లా తయారు చేస్తారన్నమాట. ఓకే, వాటిలో ఇక్కడ చూడండి, ఒక యూజర్ ని యాక్టర్ అని చెప్తారు. నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మెన్షన్, లైక్ రేపొద్దున మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇఫ్ యూ సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, డయాగ్రామ్స్ చూస్తే కొత్తగా అనిపించవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ జస్ట్ ఒక ఇండెక్స్ లాగా ఇస్తున్నాను అనమాట. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డ్రా ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు క్విక్లీ స్టార్ట్ ద అప్లికేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే, అంటే టైం తీసుకుంటుందండి, చాలా టాస్క్లు ఉన్నాయి, వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడండి, యాక్టర్, ఒక యూజర్ ని యాక్టర్ అంటున్నారు. ఈ యాక్టర్ అనేవాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కామర్స్ లోకి వస్తే అడ్మిన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎండ్ యూజర్ అవ్వచ్చు, సూపర్ అడ్మిన్ అవ్వచ్చు. మన కేసులోకి వస్తే టీచర్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్టర్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ స్టూడెంట్ అండ్ సూపర్ అడ్మిన్. సూపర్ అడ్మిన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ప్రాజెక్ట్ బిలాంగ్స్ టు మీ, నా ఆ ప్రాజెక్ట్ నేనే డెవలప్ చేశాను అనుకోండి, ఐ విల్ బికమ్ ఏ సూపర్ అడ్మిన్. అలాగే టీచర్స్ కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కానీ దే కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టాస్క్లు అన్నమాట. లైక్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ సమ్ ఈ కామర్స్ రిలేటెడ్. ఓకే, ఆన్లైన్ స్టోర్కి వచ్చాడు, కేటగిరీస్ చూశాడు, ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, షాపింగ్ చేశాడు, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశాడు. ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెంటరీ నుంచి వాడికి ఇట్ వెంట్ టు షిప్పింగ్, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన ప్రాజెక్ట్ లో యాక్టర్స్ వచ్చేసరికి ఇన్స్ట్రక్టర్, స్టూడెంట్. నేను సూపర్ అడ్మిన్ కూడా యాడ్ చేస్తానంటే, బట్ దీస్ టాస్క్ వోంట్ బి అవైలబుల్, అంటే మీకు ఇచ్చే టాస్క్ ఇది ఉండదు. మేబీ ఐ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ సూపర్ అడ్మిన్ హియర్. ఓకే, ఆర్ అడ్మిన్ అనుకోవచ్చు, సూపర్ అడ్మిన్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే వీటిని ఏమంటామంటే వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎ రోల్స్ ఇన్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, యాక్టర్స్ చెప్పాను కదా, ప్రతి యూజర్ కి ఒక రోల్ అసైన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆ రోలే ఇన్స్ట్రక్టర్, సూపర్ అడ్మిన్, స్టూడెంట్ అన్నట్టు. ఇక్కడ అంటే స్టిల్ సాయి అండ్ మీ డిస్కసింగ్, ఫర్ ఇన్స్ట్రక్టర్ కి సెపరేట్ పేజ్ ఉంటుంది, పేజ్ ఆ సెపరేట్ అడ్మిన్ సర్వర్ అనమాట. ఓకే, సెపరేట్ admin pages or admin pages or application, separate application క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, యూజర్ కి, బట్ ఇంకా ఇది ఫైనలైజ్ అవ్వలేదండి. ఇది ఒక రియాక్ట్ అప్లికేషన్, మీరు యూ కెన్ థింక్ దిస్ ఇస్ అ సెపరేట్ రియాక్ట్ సర్వర్ అన్నట్టు, రియాక్ట్ సర్వర్. ఓకే, అట్లాగే స్టూడెంట్ కూడా సెపరేట్ ఉంటుంది. స్టూడెంట్ ఏంటంటే హీఈస్ ద ఎండ్ కస్టమర్ అన్నట్టు. ఓకే, separate pages or application to go through the courses completion, everything. Okay, so మనం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ రెడీగా చేసి, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ద బ్యాక్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, బ్యాక్ ఎండ్ ఈస్ సేమ్, అండ్ రెండింటికి బ్యాక్ ఎండ్ సేమ్ అండి.
ఓకే. బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ వచ్చేసరికి సర్వర్ నోడ్తోనే ఉంటుంది, ఒకటే ఉంటుందండి, సింగిల్ సర్వర్, Node.js సర్వర్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం రెండు రియాక్ట్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయాలా లేదనేది చూద్దాం. దట్ స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ డిస్కషన్. ఓకే. ఎందుకంటే ఈ రోల్ ఉంది కదా, ఈ రోల్ తో మనం కొన్ని పేజెస్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఒకే యాప్ లో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. బట్ వీ సీ సమ్ ఇష్యూ, సో దట్స్ వై వీఆర్ ప్లానింగ్ టు హ్యావ్ డిఫరెంట్ యునో అప్లికేషన్. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ విల్ గో. ఓకే. దిస్ ఇస్ మనం అడ్మిన్ యాప్ అయితే రెడీగా వీ స్టార్టెడ్ ఆల్రెడీ. మనం గిట్ హబ్ లో మనం LMS అడ్మిన్ అని చూసాం కదండి దట్ డే. ఓకే. దిస్ ఈస్ అవర్ LMS సర్వర్. ఓకే. We write it down, LMS_server in the GitHub. And LMS admin app for our UI. Okay. For this admin pages. Okay. అంటే వీడికి డిఫరెంట్ పేజెస్ వస్తాయి, వీళ్ళకి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. వీడికి ఓన్లీ ఒక కోర్స్ మాత్రం చూపించాలి అట్ ఎ టైం. బట్ ఇన్స్ట్రక్టర్కి వచ్చేసరికి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఒక కోర్స్ కి రిజిస్టర్ అయ్యారు, ఎన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కోర్సెస్ ఇన్స్ట్రక్టర్ టీచ్ చేస్తాడు, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ గా వస్తాయి అనమాట. సో అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ బోత్, బట్ స్టిల్ వీఆర్ సీయింగ్ సమ్ సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో దానికోసమని మనం సెపరేట్ గా బిల్డ్ చేద్దామా లేదని ఇంకా ఫైనల్ డెసిషన్ అవ్వలేదు. లెట్స్ సీ. ఓకే. LMS అడ్మిన్ యాప్. ఇది ఒక ఓవర్ వ్యూ అనమాట. ఓకే. లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో. సో ఇందులో ఏమేం మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి అంటే, దీస్ ఆర్ ద మాడ్యూల్స్ దట్ వీఆర్ ప్లానింగ్. ఓకే. నేను ఇక్కడ I'll highlight something. This is not as a part. ఈ సెక్షన్ ఉంటుందండి, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మళ్ళీ సెపరేట్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే. సో ఐ లాస్ట్ సంథింగ్ హియర్. దిస్ ఇస్ నాట్ దేర్. కోర్స్ మేనేజ్మెంట్. సో టోటల్ మనకి 6 మాడ్యూల్స్ వస్తాయండి. 6 or 5. 1 2 3 4 5 ఐ థింక్ 6. Yeah, 6 1 2 3 4 5 వచ్చినాయా? జీరా 5. Yeah, 5 మాడ్యూల్స్ వస్తాయండి. ఓకే. సో టోటల్ 5 మాడ్యూల్స్ ఆర్ దేర్. ఆ మాడ్యూల్స్ ఏంటంటే, ఒకటి యూజర్ మేనేజ్మెంట్. నేను ఓవర్ వ్యూ చెప్తున్నాను ఇదంతా కూడా. ఓకే. ఏమేమి మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, ఏ సెక్షన్స్ మీద వర్క్ చేస్తాం మనం ఒక LMS యాప్స్ తీసుకుంటే. సో మీరు లాగిన్ అయి చూస్తే దీంట్లో కేటగిరీస్ సెక్షన్ చూసారా, ఇక్కడ కేటగిరీస్ ఉంది, దీంట్లో సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఇంకా సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మళ్ళీ జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి. కేటగిరీస్ లో డెవలప్మెంట్, వెబ్ డెవలప్మెంట్, జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ అంటే లీఫ్ కేటగిరీ అనేది చెప్పొచ్చు. దీంట్లో మళ్ళీ n నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉండొచ్చు. ఓకే. ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్. ఓకే. అట్లాగే బిజినెస్ సైడ్కి వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ plenty of categories are there. So we have to define the categories. We have to define an API to get this hierarchy level of categories. Okay. ఈ కేటగిరీస్ చూస్ చేసిన తర్వాత ఒక కోర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. నాకు వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో కిడ్స్ కోడింగ్, ఇంట్రడక్షన్ టు HTML, ఐ లైక్ దిస్. సో లెట్స్ సీ, దీనికి రిజిస్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో దిస్ ద కోర్స్ పేజ్. ఓకే. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కేటగిరీ, అంటే మనం కోర్స్ పేజ్ డిఫైన్ చేయాలి, రైట్? సో దీని యాడ్ టు కార్ట్, బై నౌ. ఓకే. దాని కోర్స్ కంటెంట్. ఓకే. అండ్ ద కోర్స్ డిస్క్రిప్షన్, కామెంటింగ్ సెక్షన్. మనం ఇప్పుడు కామెంటింగ్ సెక్షన్ అట్లా ఏం చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఇట్ విల్
ఇవి కంప్లీట్ చేసేసరికి మనకు ఆల్మోస్ట్ 2 months టైం పట్టేస్తుందండి. సో దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే, అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయడం, వారి డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం, వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ఆల్ దోస్ థింగ్స్. వాట్ ఎల్స్? యా, దిస్ ఇస్ ద కోర్స్ పేజ్. సో ఈ పేజెస్ వీటికి సంబంధించిన బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ బై నౌ పేమెంట్ సెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ మాడ్యూల్ వచ్చేసరికి యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లో మన సబ్ మాడ్యూల్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే, యూజర్ని రిజిస్టర్ చేయడం, లాగిన్ చేయడం, లాగౌట్ చేయడం, పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయడం, ఒకవేళ వాడు పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే, ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ దిస్ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ అథెంటికేషన్. అలాగే యూజర్ ప్రొఫైల్ మేనేజ్మెంట్, వాడు ప్రొఫైల్ గెట్ చేయడం, ప్రొఫైల్ పిక్చర్ ని అప్లోడ్ చేయడం డేటాబేస్ లోకి. ప్రొఫైల్ పిక్చర్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత యూనో వాట్ వీ కెన్ కాల్ what else, ప్రొఫైల్ అప్డేట్ చేసుకోవడం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ APIs we need to do. అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కూడా వ్యూ మనం తీసుకురావాలి. నెక్స్ట్ రోల్ బేస్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అడ్మిన్ కి ఏ రోల్ అదే సారీ సూపర్ అడ్మిన్ మర్చిపోండి, ఇన్స్ట్రక్టర్ కి స్టూడెంట్ కి ఏమేమి అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఇన్స్ట్రక్టర్ రిలేటెడ్ APIs అన్ని కూడా వాడికి సంబంధించిన మాత్రం స్టూడెంట్స్ డేటా మాత్రం రావాలి. ఓకే, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ద ఇన్స్ట్రక్టర్, నాకు నేను చెప్పే క్లాసెస్ లో ఏ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. ఈమెయిల్స్ అయ్యి ఎవరు అంటే ఎజ్యూమ్ ఈమెయిల్స్ అయ్యి లేవు. ఓకే, సో అంటే నేను పర్సనల్ గా వాళ్ళకి ఈమెయిల్ చేసి ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫాలో అప్. ఓకే, సో సంథింగ్ లైక్ దట్. సో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నాకు వచ్చి, ఓన్లీ లిమిటెడ్ డీటెయిల్స్ నాకు వచ్చి, ఎన్ని కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేశారు, ఈ స్టూడెంట్ ఎంతవరకు కోర్స్ కంప్లీట్ చేశాడు, ఎందుకు కంప్లీట్ చేయలేదు, ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం, సంథింగ్ లైక్ దట్ వీ కెన్ డూ. అలాగే స్టూడెంట్ కూడా వాళ్ళు చేసే అసైన్మెంట్ అంటే వాళ్ళు కోర్స్ ఎంతవరకు కంప్లీట్ చేశారు, వాళ్ళకి అలర్ట్స్ పంపించడం, వాళ్ళు ఏ క్విజ్ తీసుకుని ఏ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేశారు. ఓకే, ఆల్ దిస్ ట్రాకింగ్ పర్పస్ వీ కెన్ యూజ్ ద రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కోర్స్ మేనేజ్మెంట్. చెప్పాను కదా, కేటగిరీస్. ఒక కోర్సుని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ కోర్సుకి ఏమేమి ఉంటుంది, టైటిల్, డిస్క్రిప్షన్, వీడియోస్, కేటగిరీస్ ఉంటాయి, అండ్ ఇంకేముంటాయి, లైక్ యూ కెన్ డూ అ లాట్. సో కోర్స్ క్రియేషన్ అండ్ ఎడిటింగ్. కోర్స్ క్రియేషన్ వరకు నేను చెప్తాను, కోర్స్ కంటెంట్ గురించి మాట్లాడతా. కోర్స్ క్రియేషన్ అంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఎవడు, టైటిల్ ఏంటి, డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, కంటెంట్ ఏంటి, సిలబస్ ఏంటి, ఇవన్నమాట. ఓకే, కోర్స్ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్. ఈ కోర్స్ మేనేజ్మెంట్ లో మీకు కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎ సెపరేట్ మాడ్యూల్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్. ఓకే, దాంట్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం, క్విజెస్ అప్లోడ్ చేయడం, ఇదంతా కూడా కమ్స్ అండర్ దిస్ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్, కోర్స్ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్. సో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్ అవుతున్నారు, ఎంతమంది ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ దేర్, ఓకే, ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఒక కోర్స్ కి, ఏది పాపులర్ కోర్స్ అవుతుంది, ఓకే, టు గెట్ పాపులర్ కోర్స్. అండ్ ఆ పాపులర్ కోర్స్ మనం ఇంకా చూపిస్తే ఇంకా ఇంకా జనరల్ గా మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ చూసే కదా జాయిన్ అవుతుంటాం, ఫీడ్బ్యాక్ బాగుంది ఇక్కడ. సో ఈవెన్ మనం అమెజాన్ లో కూడా ఫీడ్బ్యాక్ చూసి వెదర్ వీ కెన్ కమ్ టు ఎ కన్క్లూజన్ టు బై ఎ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ నాట్, రైట్. అండ్ ప్రోగ్రెస్ ట్రాకింగ్, ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఎంతవరకు చేశాడు, ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఎలా యాక్టివ్ గా రెస్పాండ్ అవుతారు, వీ కెన్ డూ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వీ విల్ బి సీయింగ్ లైక్ యూట్యూబ్ లో వీడియో ఎలా ప్లే అవుతుందో అలాగే మన APIs ద్వారా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో వీడియో ప్లే అవ్వాలి. మేబీ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ సమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లైబ్రరీ అవసరం లేదండి, నేను చూపిస్తాను. ఒక వీడియోని తీసుకొచ్చి మన వెబ్ పేజ్ లో ప్లే అవుతుంటే ఒక పర్సన్ ఇలా డ్రాగ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, వీడియోని మనం యూట్యూబ్ లో చూస్తుంటాం కదా, ఇలా డ్రాగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం. ఆ డ్రాగ్ చేసినప్పుడు ఆ కంటెంట్ దగ్గరికి ఆ పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ వీడియో రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఐ విల్ టెల్ యూ ఆల్ దోస్, వీ విల్ సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హియర్. ఓకే, మీరు ఎక్కడ స్ట్రక్ అయ్యారు డెవలప్మెంట్ లో అదే అంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ, ఐదర్ మీ ఆర్ సాయి. ఓకే, వీ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఓకే, బట్ మోస్ట్లీ ఇన్ వీకెండ్స్. యా, సో yeah, content creation and how to upload all those things. Maybe content version control అయితే ఉండదండి, అంటే లేటెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు నేను కోర్స్ డెవలప్ చేశాను నేను LMS లో. ఓకే, ఒక 1 year తర్వాత అంటే ఆ కోర్సు ఏమంటారు, ఓల్డ్ అయిపోయింది అనమాట. దాంట్లో ఉన్న సిలబస్ ఓల్డ్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అవుతుంది. సో దాంట్లో ఉన్న టెక్నిక్స్ అప్లోడ్ అవుతున్నాయి. ఐ నీడ్ టు టెల్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, రైట్.
లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ కోర్సెస్ ఉంటే బాగుంటుంది. సో అలా వెర్షన్ కంట్రోల్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటావు కంటెంట్ అంతా కూడా లెసన్స్ కింద, చాప్టర్స్ కింద. ఆ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంతా యూ కెన్ సీ హియర్, లైక్ మీడియా, మల్టీమీడియా సపోర్ట్. ఓకే, ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ సైడ్. అఫ్ కోర్స్ ఈ మల్టీమీడియా సపోర్ట్ అంటే వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం, పీడిఎఫ్స్ ని, ఇమేజెస్ ని, వీటి కోసం. ఇక్కడ కూడా మన యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇవి ఇమేజెస్ అప్లోడ్ చేయడం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసేస్తామండి. బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఇది డైరెక్ట్ గా మన సర్వర్ లో డేటాబేస్ లో ప్లేస్ చేస్తాం మన ప్రొఫైల్ ఫోటోని. బట్ ఇవి మనం వేరే స్టోరేజ్ లో ప్లేస్ చేయాలి. లైక్ AWS S3 ఉంటుంది. ఓకే, లేదంటే మనకి ఏదైనా CDN స్టోరేజ్లు ఉన్నాయా లేవా, కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి. ఇది మన డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయలేమండి. ఇంత లార్జ్ సైజ్ డేటాబేస్ పెట్టుకుంటా ఉంటే మనకి డేటాబేస్ MongoDB కూడా మనకి ఛార్జ్ పెడతా ఉంటాడు. ఓకే ఓకే, $1000 మనకి ఫైన్ వేస్తూ ఉంటాడు. ఫైన్ అంటే లైక్ ఫీజ్. సో అవి ఇట్లాంటి డేటా అంతా మనం డేటాబేస్ లో పెట్టడం కూడా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గో త్రూ దట్. ఓన్లీ మెటా డేటా, వీడియో రిలేటెడ్ మెటా డేటా కానీ, లేకపోతే కోర్స్ రిలేటెడ్ క్విక్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డేటాబేస్ అయితే. ఓకే, యా. అండ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అసెస్మెంట్స్ అండ్ క్విజెస్. ఈ కంటెంట్ మేనేజర్ లోనే ఇంకో పార్ట్ అనమాట ఇది. ఓకే, దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ చైన్ ఆఫ్ sequential chain of the content. Like you can see కోర్స్ మేనేజ్మెంట్ లో కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు క్విజ్ కూడా ఒక కంటెంట్, అసైన్మెంట్ కూడా ఒక కంటెంట్. బట్ మనం ఇది ఒక సెపరేట్ మాడ్యూల్ కింద ప్లేస్ చేసి మన క్విజెస్ అన్ని ముందు చేసుకుని అవి ఇక్కడ లింక్ ఇచ్చుకుంటాం అనమాట. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ వీ కెన్ డూ దట్. యాజ్ యూ గో ఆన్ వర్క్ చేస్తున్న కొలితే వీ కెన్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఐడియాస్. We'll implement those kind of things in the application. So quiz creations, quiz question bank. ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ బ్యాంక్ తయారు చేసి ఎక్సెల్ లో క్వశ్చన్ తయారు చేసి అప్లోడ్ చేశారు అనుకుంటా, అది రీడ్ చేయాలి. లేదా యూనో వర్డ్ ప్యాడ్ లో అప్లోడ్ చేస్తే మనం రీడ్ చేయాలి. ఆ కన్వర్ట్ చేసి ఆ వెబ్సైట్ మీద చూపించాలి. A lot of things are there. Okay, grading and feedback, automated assignments. We can slowly develop all these things, and finally we can go for the payment and subscription management. మనం ఇప్పుడు పేయూ మనీ కానీ పేటిఎం కానీ లింక్ చేయడం. ఓకే, సో ఒక యూజర్ పేటిఎం క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి పే చేయాలన్నా, లేదా ఇవన్నీ క్రెడిట్ కార్డులు ఇవన్నీ మనం డైరెక్ట్ గా చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లమాటిక్. లైక్ చాలా పర్మిషన్స్ కావాలి ఇవన్నీ. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే పేటిఎం వాడు లేదా పేయూ మనీ ఇలా కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళు కొన్ని జావా స్క్రిప్ట్ ఎస్టీకే ఇస్తారా, అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మనం ఆ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని జస్ట్ మనం మన పేజ్ నుంచి ఆ పేటిఎం పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ చేస్తాం. మిగతా ప్రాసెస్ అంతా వాడు చూసుకుంటాడు. వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం బ్యాక్ మనకు పేజ్కి వచ్చేసరికి అంటే పేమెంట్ అంతా అయిపోయింది అనుకోండి, నేను యాడ్ టు కార్ట్ అన్నాను, బై చెప్పాను నేను. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇదంతా ఇప్పుడు వరకు నేను యుదేమీలో ఉన్నాను. నేను పేమెంట్కి వెళ్ళేసరికి మేబీ యుదేమీ నుంచి నేను పేటిఎం కానీ, పేయూ మనీ కానీ, అమెజాన్ పే కానీ ఇట్లా ఆ పర్టికులర్ సర్వీసెస్ పేజెస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న బ్యాక్ యుదేమీకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే అట్లా ఇంటిగ్రేషన్ చూపిస్తాం అనమాట. ఓకే, ఒక కంప్లీట్ యాప్ కింద. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అప్. ఓకే, సో ఇక్కడికే మనకి చాలా టైం పడుతుందండి కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దిస్, అంటే మనం యాజ్ అ టీమ్ కింద వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకే, లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ద థింగ్స్. ఓకే, ఈ రెండు సెక్షన్స్ కూడా ఐ జస్ట్ వాంట్ మెన్షన్ యూ. నేను యాక్చువల్గా ఇది హైడ్ చేయొచ్చండి, బట్ లెట్ us డిస్కస్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ అప్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్. సో ఇది ఏంటంటే అసైన్మెంట్ సబ్మిషన్ గ్రేడింగ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం వీఆర్ డూయింగ్ దట్ వన్, బట్ ఇది ఓన్లీ క్విజ్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ అంతవరకే. ఓకే, అసైన్మెంట్స్ మీరు రాసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాన్యువల్ అసైన్మెంట్స్ ఏమైనా రాసి వాళ్ళు మళ్ళీ అప్లోడ్ చేసి అవి మళ్ళీ వెరిఫై చేసి ప్లాగియారిజం అంటే ఏదైనా డూప్లికేట్ ఎక్కడ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసాడా, ఇవన్నీ అన్నెసెసరీ థింగ్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్. మనం ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది, క్విక్ గా ఎలా చేయగలం, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టెక్నిక్స్ దట్ వి ఫాలో ఇన్ అవర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడానికి మనం వీఆర్ లెర్నింగ్ ఆన్ దిస్. మనం అంటే వీఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ టైమ్ టు కంప్లీట్లీ సిట్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ. దీనివల్ల మనం పెద్ద బిజినెస్ కూడా చేసేది ఏముండదు, రైట్? వీఆర్ పేయింగ్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్నింగ్. ఓకే, సో క్విక్ గా మనం 2 months టార్గెట్ పెట్టుకుంటాం. వీ విల్ సీ ఆ టార్గెట్ డెఫినేషన్స్, టైమ్ లైన్స్ అన్ని కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలండి. సో దిస్ ఇస్ సెప్టెంబర్. సో మేబీ మిడ్ ఆఫ్ నవంబర్ లో మనం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఆల్ ద టాస్క్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్. సో వీ హ్యావ్ సమ్ సర్టన్ టైమ్ లైన్స్. ఓకే,
సో ఇవన్నీ కూడా విల్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ ప్లానింగ్. మీరు టాస్క్ పికప్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి, ఆ వెలాసిటీ బట్టి మనం ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంది, ఇప్పుడు టీసీఎస్ ఉంది, వాడు మంత్స్ ఆఫ్ టైం స్పెండ్ చేయలేడు, అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ వెర్షన్ దింపాలి. లేదా ఎస్బీఐ వాడు ఉన్నాడు, వాడు ఏదో కొత్త ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఆ ప్రొడక్ట్ ని ఎస్బీఐ యాప్ కింద దింపాలి. ఆ యాప్ మనం ఓన్లీ 1.5 month లో డెవలప్ చేసి ఇవ్వాలి. కానీ వాడి దగ్గర చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి అనమాట. అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ 7 modules కనబడుతున్నాయి కదా, ఈ 7 modules లో ఫస్ట్ 2 modules కి 1.5 month ఇచ్చాడు, రిమైనింగ్ 3 modules కి నెక్స్ట్ ఫేజ్ అంటున్నాడు. అంటే మనం ఈ 2 మాడ్యూల్ డెవలప్ చేసి రిలీజ్ చేసాడమే. ఓకే, రిలీజ్ చేసేసి ఏమంటారు, ఆ పర్టికులర్ యూజర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు దే స్టార్ట్ డూయింగ్, అండ్ రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా మాన్యువల్ గా చేసుకుంటుంటారు. బట్ ఆటోమేట్ అయ్యే కొద్ది, లైక్ యాజ్ యూ ప్రోగ్రెస్ ఆన్, అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ అందరిలోకి వెళ్ళేసరికి దెన్ వీ స్టార్ట్, అంటే డెవలప్ టైం చూసుకుంటూ మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. వన్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా అయిపోతే ఇంకా మాన్యువల్ వర్క్ కూడా ఉండదు అనమాట. సో అంటే నేను వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ అట్ వన్స్ అంతా బిల్డ్ చేయమండి. ఓకే, ఫేజెస్ కింద డెవలప్ చేసుకుంటాను అనమాట. అందుకే ఫస్ట్ నేను మాడ్యూల్స్ చూపించాను. ఈ మాడ్యూల్స్ అంతా కూడా మనం ఏవైతే వర్క్ చేస్తున్నామో, దిస్ ఈస్ ఫార్ ఎనఫ్ ఫర్ అవర్ ఎల్ఎంఎస్ ప్రాజెక్ట్, దీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా. అండ్ ఈ మాడ్యూల్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ 2 మాడ్యూల్స్ మనం డెవలప్ చేస్తాం, లేదంటే ఇది ఒక్క మాడ్యూల్ డెవలప్ చేస్తాం, మనం ప్రొడక్షన్ పుష్ చేసేస్తాం. మీరు డైరెక్ట్ గా లైవ్ సర్వర్ నుంచి డైరెక్ట్ గా వెబ్ పేజ్ ని యాక్సెస్ చేసుకుని యూ కెన్ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొక మాడ్యూల్ డెవలప్ చేస్తాం, అది రిలీజ్ చేస్తాం. రిలీజెస్ ఉంటాయి, వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ దోస్ రిలీజెస్ ఇన్ అవర్ టైమ్ లైన్స్. అండ్ ఫైనల్ గా మనం ఏ మాడ్యూల్స్ అనుకున్నాం అంతవరకు కంప్లీట్ చేసేస్తాం. మిగతాదంతా కూడా ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ థింగ్స్ అనమాట. ఓకే, దట్స్ ద ప్లాన్ యాక్చువల్లీ. యా, అండ్ ఇంకొక లాస్ట్ మాడ్యూల్ ఇక్కడ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్. జనరల్ గా ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి డౌట్స్ వస్తే ఏం చేస్తారు? ఓకే, వాళ్ళు డిస్కషన్ ఫారమ్స్ ఉంటుంది, అంటే మనం సెపరేట్ గా ఒక ఫారం క్రియేట్ చేయాలి, అదొక సెపరేట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, డిస్కషన్ ఫారం అనేది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఉంది కదా, అట్లాగా మన ఒక ఫారం మనకంటూ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనకున్న డేటాబేస్ ప్రకారం. అండ్ మెసేజెస్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్, చాట్ మెసేజెస్, అంటే మళ్ళీ మీరు ఇది చూసాం, గూగుల్ హ్యాంగ్ అవుట్స్ ఇవన్నీ చూసుంటారు కదా, గ్రూప్ కనెక్ట్ చేసుకోవడం. నాట్ గూగుల్ హ్యాంగ్ అవుట్స్ ఇస్ ద గ్రూప్, స్లాక్ అని వినే మీరు. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యువర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. సో స్లాక్ ఒక కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ దాట్, లైవ్ చాట్ అండ్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్. సో ఇది ఎల్ఎంఎస్, లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, నాట్ అ వీడియో కాన్ఫరెన్స్. లైవ్ చాట్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అంటే సెపరేట్ జూమ్ అప్లికేషన్ చేస్తున్నట్టే. ఓకే, గ్రూప్ collaboration spaces. So that's why we have taken out this one. Okay, and yeah, all these modules that we are developing. What else? Yeah, ఈ మాడ్యూల్స్ ని నేను జీరాలో ప్లేస్ చేశానండి. స్టిల్ ఇంకా జీరా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనే ఉంది. ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ అప్. ఓకే, డూయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. యా, మా ఫ్రీ వెర్షన్ కూడా అయిపోతుందండి. సో ఐ నీడ్ టు బై ద ప్రీమియం వెర్షన్ యాజ్ వెల్ ఫర్ దిస్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మనం ఏదైతే మాడ్యూల్స్ చూసామో, ఈ మాడ్యూల్స్ అన్ని కూడా మేము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఎపిక్స్ అంటామండి. వీ కాల్ ఇట్ ఎపిక్, జీరా ఎపిక్ అంటాం. ఒక టార్గెట్ అనమాట, ఒక కంప్లీట్ మాడ్యూల్ ని ఒక ఎపిక్ అని చెప్పి ఆ మాడ్యూల్ కి టైం లైన్ ఇస్తాం. ఆ ఎపిక్ కి ఎప్పుడు లోగా కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విత్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్, ఈ మంత్ లో నాకు ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ దిస్ వన్, దట్ ఈస్ ద టైం లైన్. సో దీంట్లో ఈ ఎపిక్ క్లిక్ చేసి చూసారు అనుకోండి, ఓకే, ఐ గెట్ దిస్ వన్. ఓకే, సెపరేట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చేస్తుందండి. బట్ సంథింగ్ ఐ మీన్ టైమ్ లైన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, కమ్ బ్యాక్ బ్యాక్లాగ్. ఓకే, సో ఇది నేను క్లిక్ చేసి చూసాను అనుకోండి, ఇంకా నేను స్ప్రింట్ ఏం స్టార్ట్ చేయాలి. మనకి చెప్పాను కదా, అజైల్ మెథడాలజీ ఫాలో అవుతున్నాం. ప్రతి స్ప్రింట్ లో మనం మూవ్ చేసుకుంటాం అనమాట టార్గెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటే కనుక వీ కెన్ మూవ్ ది స్టోరీ హియర్ ఇట్లా. ఓకే,
సో ఇందాక మనకి టైమ్ లైన్ చూసాం కదండి. టైమ్ లైన్స్లోకి వెళ్తే ఇది మన టైమ్ లైన్. ఈ దీంట్లో ఒక స్టోరీని మూవ్ చేసాం మనం, రైట్? దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ వాట్ వీ హ్యావ్ మూవ్. ఇస్ దట్ సారీ. సో ఇది ప్రయారిటైజ్ చేసుకుని దీని మీద వర్క్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఐఎమ్ మూవింగ్ ఇట్ బ్యాక్. ఇంకా మన స్టూడెంట్ స్టార్ట్ చేయలేదు. అండ్ ఆ ఎపిక్ నుంచి ఆ ఎపిక్ లో ఉన్న మాడ్యూల్స్ తీసుకుంటే మీరు క్లిక్ చేసి చూస్తే సి ఆల్ దీస్ ఆర్ బిఈ అని ఉంటే బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. యూఐ ఉంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్. మనం ఇంకా స్టోరీస్ క్రియేట్ చేస్తాం యూఐ కూడా. ఇట్స్ స్టిల్ హ్యాపెనింగ్, లైక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డిస్కషన్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీఆర్ ప్రయారిటైజింగ్. ఇది అవసరమా, ఇది అవసరమా, ఇది అవసరమా అనేసి. బట్ నేనైతే కొన్ని అయితే క్రియేట్ చేశాను. బట్ సాయి అంటున్నాడు లైక్ యూనో దిస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకన్నా సార్ వీఆర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ అవర్ సెల్స్ అండ్ వీఆర్ కమింగ్ విత్ సమ్ గుడ్ స్టోరీస్. ఓకే, యా. సో దిస్ ఇస్ అవర్ బ్యాక్లాగ్. బ్యాక్లాగ్ అంటే రెడీగా, అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం స్ప్రింట్ కి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కి అసైన్ చేస్తానండి. చూడండి ఇక్కడ రఘు పవన్, దినేష్ తేజ, హరిణి, సంథింగ్ లైక్ రైట్, ఆర్ సాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఈ స్టోరీ నా పేరు మీదకి వస్తున్నాను. సో ఈ స్టోరీ నాకు అసైన్ అయ్యి ఉంది, అంటే ఏదో మేము అసైన్ చేయొచ్చు లేదా మీరు తీసుకోవచ్చు. అండ్ విల్ మూవ్ ఇట్ ఇంటూ ద స్ప్రింట్. స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ ద స్ప్రింట్, దెన్ మీకు 2 weeks టైం ఉంటుంది. 2 weeks టైంలో యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద అప్లికేషన్. సారీ, దిస్ పర్టికులర్ ఏపీఐ ఓన్లీ. చూడండి మనకి సింపుల్ ఏపీఐ, బట్ వేర్ ఇస్ దిస్? ఈ స్టోరీకి వెళ్తే మీకు ఆల్రెడీ ఒక స్టోరీ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. నేను అట్టుబండి ఒలిచి నోట్లో పెడుతున్నానండి. మీరు యు సీ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వోంట్ బి అవైలబుల్. అన్ని మన యాక్చువల్గా స్టోరీకి ఉంటుంది, అంటే వాడు చెప్తాడనమాట యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ కి ఇట్లా ఉండాలి. వాడు స్టోరీ డిస్క్రిప్షన్ ఇలా పెడతారన్నమాట. ఎవరు బిజినెస్ పీపుల్ కానీ లేకపోతే మన ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కూర్చుని, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ టీమ్ లీడ్ అందరూ కలిసి కూర్చుని మనకు స్టోరీస్ తయారు చేస్తారు. ఆ స్టోరీస్ ఏమవుతుందంటే దే విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ డిస్క్రిప్షన్ లైక్ దిస్ ఏపీఐ. అంటే మనం చేసేది ఏంటి? యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ అథెంటికేషన్. దాంట్లో సైన్ అప్ గురించి చేయాలి. ఇది ఏ ఎపిక్ లో ఉంది? ఇది ఎపిక్ చూస్తే యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఎపిక్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద మాడ్యూల్. నేను చెప్పాను కదా, మన ఎపిక్ మాడ్యూల్ వచ్చేసరికి టైమ్ లైన్ లో వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ విత్ ఇన్ దిస్ 15 days. ఈరోజు 16 కదా, 14 days లో మనం కంప్లీట్ చేయాలి, రైట్? సో ఈ 14 days లో మనం ఈ స్టోరీని ఏ పర్టికులర్ డెవలపర్కి అసైన్ చేస్తాం? ఎవరికి అసైన్ చేస్తుంది? సాయి అనే డెవలపర్కి అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ బిలాంగ్స్ టు దట్ పర్టికులర్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్. ఒకవేళ నేను ఈ మాడ్యూల్ని నేను ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తా. దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం టైం దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫర్ దిస్ మాడ్యూల్. దాంట్లో ఉన్న స్టోరీస్ అన్ని ఇట్లా కంప్లీట్ అయిపోవాలి అట్ ఎనీ కాస్ట్. ఒకవేళ ఎక్స్టెండ్ అయితే అవ్వచ్చండి. దెన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ స్టోరీస్ ని నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో కూడా మూవ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇదంతా అంటే అజైల్ మెథడాలజీ అనమాట. 2 weeks కి 2 weeks కి 2 weeks కి మనం ఈ మాడ్యూల్ అయిపోతే ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ చేసేస్తాం అనమాట. టెస్టింగ్ అయిపోవాలి, మీ డెవలప్మెంట్ అయిపోవాలి. అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ జరిగిపోవాలి. ఓకే, యా. సో మీకు ఒక ఇది బిఈ అని ఉంటే అది బ్యాక్ ఎండ్ అని చెప్పాను కదా. ఈ పర్టికులర్ మాడ్యూల్లో మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్. ఈ మాడ్యూల్లో ఈ ఎపిక్ లో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైటిల్స్ లైక్ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆథెంటికేషన్, నెక్స్ట్ యూజర్ ప్రొఫైల్ మేనేజ్మెంట్, రోల్ బేస్ యాక్సెస్. ఇందాక మీకు డయాగ్రామ్ చూపించాను కదా, నేను ఎట్లా అయితే డిఫైన్ చేశానో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ సబ్ మాడ్యూల్స్ కింద తీసుకోండి, నా టాస్క్ సబ్ మాడ్యూల్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇది టాస్క్ అనమాట, ఇది సబ్ మాడ్యూల్, ఇది యాక్చువల్ మాడ్యూల్. మీకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. ఇది మాడ్యూల్, సబ్ మాడ్యూల్, టాస్క్. మళ్ళీ ఇందులో సబ్ టాస్క్లు ఉంటాయి. ఓకే, అది నేను చూపిస్తాను. అది మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి సబ్ టాస్క్. నేను ఎట్లా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. సో దిస్ ఇస్ మై స్టోరీ. ఓకే, మనం స్ప్రింట్ గ్రూమింగ్ అంటే స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మనం ఈ స్టోరీస్ ఏమేమి తీసుకుంటాం, ఎవరెవరికి అసైన్ చేస్తున్నాం డిస్కషన్ జరుగుతుందండి 2 weeks బిఫోర్. అండ్
మీకు ఆ స్టోరీ తీసుకునే ముందు మీరు యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, ఇది చేయొచ్చా, ఇది చేయొచ్చా, లేదా ఈ స్ప్రింట్ స్టార్ట్ ఎండింగ్ లో ఈ స్ప్రింట్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు మనం. ఇవన్నీ తీసుకుందాం అనుకున్నాం. స్ప్రింట్ గ్రూమింగ్ అంటారు దాన్ని. అర్థమవుతుందా? స్ప్రింట్ గ్రూమింగ్ అంటే నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో ఏ టాస్క్లు తీసుకోవాలి, ఏది ప్రయారిటైజ్ అవుతున్నాయి, ఓకే, దాంట్లో ఉన్న డౌట్స్ ఏంటి, ఒకసారి మనం అనలైజ్ చేసి హై లెవెల్లో మనం చెప్తాం అనమాట. ఓకే, ఈ డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టాస్క్ తీసుకోవాలనుకున్నాను నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో. సో నేను ఈ ఉన్న డాక్యుమెంటేషన్ చూశాను, నేను క్లియర్ గా లేదనుకోండి చెప్పేసండి, యూ జస్ట్ యాడ్ ఎ మెన్షన్. యూనో అంటే ఇక్కడైతే కామెంట్లు పెట్టద్దు, డైరెక్ట్ గా మనం యూ కెన్ మెన్షన్ హియర్, బికాస్ మన లిమిటెడ్ స్టాఫ్ కాబట్టి మీరు కాల్స్ లో ఉన్నప్పుడే సాయితో కానీ నాతో కానీ చెప్పండి, ఇది క్లియర్ గా లేదు, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అని మీరు క్వశ్చన్ రైజ్ చేయాలి. ఓకే, సో క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తే దాని అకార్డింగ్లీ వీ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ సొల్యూషన్స్. ఒకవేళ ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే అప్పటికప్పుడు మనం ఇందులో చేంజెస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో లైక్ దట్. జనరల్ గా మనం ఏంటంటే ఈ టాస్క్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు, ఇక్కడ కామెంట్ చేసేస్తాను. ప్రతిదీ డాక్యుమెంట్ అవుతూ ఉండాలి, రైట్? అందుకని ఇక్కడ కామెంట్ చేసేస్తూ ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ లో. ఓకే, సో అండ్ ఈ డిస్క్రిప్షన్ చూడండి. అవర్ టాస్క్ ఇస్ దిస్ ఏపీఐ అలౌస్ యూజర్ టు క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్స్ by providing necessary information such as username, email, password and details. అంటే ఇది ఒక బ్యాక్ ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాబట్టి Node.js లో ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే యూజర్స్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన మన వెబ్ పేజ్ మీద ల్యాండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అనమాట. ఓకే, అండ్ వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ మనం క్యాప్చర్ చేసి డేటాబేస్ లో పుష్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్. సో జనరల్ గా మనం ఇలాంటి స్టోరీస్ వచ్చినప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ జనరల్ గా ఉండవండి. నేను మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనేసి నేను ఇది డెవలప్ చేసి పెట్టాను. సో మీరు చేయాల్సిన టాస్క్ ఏంటంటే ఏపీఐ పాత్, ఈ పాత్ని డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, ఈ పాత్ని డిఫైన్ చేస్తే రౌట్ అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళాం అనుకోండి. మీకు క్లియర్ గా ఉందనుకుంటున్నాను. సో ఇది మన ప్రాజెక్ట్ కదా. సో నేను జస్ట్ రిలేట్ చేసుకుంటున్నాను కోడ్ ని టు దిస్ టాస్క్. ఓకే, సో మనం ఈ పాత్ కావాలి మనకి. అంటే యూజర్ ఎవడైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ అప్ చేయాలనుకోండి. నేను ఇక్కడ డమ్మీ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాము. అది ఎలా, ఒక డమ్మీ. సో జనరల్ గా ఒక పర్టికులర్ యూజర్ వెబ్ పేజ్ అంటే ఎన్సి సైన్ అప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు సమ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి. ఇది యాక్చువల్గా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇట్లా ఉంటుంది యూఐ. వాడు ఎంటర్ చేయగానే ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయి ఉండాలన్నమాట, రైట్? సో కమింగ్ టు దిస్ టాస్క్, సో దానికోసం అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ కి మనం ఒక రెస్ట్ ఏపీఐ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఆ రెస్ట్ ఏపీఐ ఎట్లా ఉంటుంది, దాని యూఆర్ఎల్ ఎట్లా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. సో మన లోకల్ హోస్ట్ అయితే ఇట్స్ నాట్ ప్రొడక్షన్, మన డెవలప్మెంట్ కాబట్టి లోకల్ హోస్ట్ లో 9009 ఏదో పోర్ట్ ఇచ్చాం మన దాంట్లో. సో దిస్ ఇస్ ద ఏపీఐ. ఇది దీంట్లో ఇది ప్రోటోకాల్ అండి, ఇది హోస్ట్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద పాత్. ఇది పాత్ అంటే మీరు కొత్త ఎండ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ మన నోడ్ అప్లికేషన్కి వెళ్ళారు అనుకోండి. మన అప్లికేషన్కి వెళ్తే నేను చెప్పాను కదా, app.js ఇస్ ద స్టార్టింగ్, సారీ, server.js ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్. maybe I can reduce this one. See, yeah. Okay, this is not that much important. Okay, I hope you are able to see. Okay, I can't accommodate much here. So this is starting point.
అండ్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ app.js. మీరు ఇక్కడ చూస్తే యాప్ ని తెచ్చుకుంటాం కదా, వీఆర్ గెటింగ్ ద యాప్ అండ్ వీఆర్ బైండింగ్ ద యాప్ టు ద http సర్వర్ ఫ్రమ్ Node.js అండ్ app.jsకి వెళ్తే ఓకే, దీంట్లో మీకు రౌట్స్ కనబడతాయండి. ఇది ద పాత్. మనం చేయాల్సిన పాత్ ఏంటి? API/auth/signup, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా మనకి బేస్ రౌట్స్, ఇక్కడ మెయిన్ రౌట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఆర్ బేస్ రౌట్స్ ఐ కెన్ కాల్ ద బేస్ రౌట్స్, మెయిన్ రౌట్స్ అనుకోండి. సో ఆథెంటికేషన్కి ఇది, యూజర్ డీటెయిల్స్ గెట్ చేయడానికి ఇది బేస్ రౌట్స్. కోర్స్ కేటగిరీ కోసం తయారు చేసిన బేస్ రౌట్ ఇది, కోర్స్ కంటెంట్ కోసం చేసిన బేస్ రౌట్ ఇది, షిప్పింగ్ ఐ మీన్ కార్ట్ పర్చేస్ కార్ట్లకి మనం వీ హ్యావ్ ద సెపరేట్ రౌట్. యాజ్ వి గో ఆన్ మనం ఇంకా యాడ్ అవ్వచ్చండి. సో ఈ పర్టికులర్ పాత్ అంటే మన రిక్వెస్ట్ అనేది, మనం ఎప్పుడైతే ఈ రిక్వెస్ట్ హిట్ చేసామో ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ నుంచి, అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నాట్ సర్వర్, ఈ అప్లికేషన్ లో మన ఫ్రంట్ ఎండ్ డీటెయిల్స్ కొట్టగానే ఓకే ఈ హోస్ట్ కి రావాలి. అది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది, మన సర్వర్ అంతా కూడా మనం సెటప్ చేసేస్తాం కాబట్టి, రైట్? సో మన సర్వర్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఈ పాత్కి వెళ్ళాలి, అది app.js లో ఉంది ఆల్రెడీ. ఇక్కడ నుంచి /signup వెళ్ళాలి. అలా వెళ్ళాలంటే మనకి రౌట్స్ అనే ఫోల్డర్ డిఫైన్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు, కంట్రోల్ పట్టుకొని క్లిక్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ఆథెంటికేషన్ రౌట్స్ కి మీరు వెళ్ళచ్చు. ఇక్కడ చూసారు రౌట్ అనే ఫోల్డర్ లో అన్ని ఫోల్డర్స్, అన్ని వాట్ వీ కెన్ కాల్ రౌట్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసాం. ఓన్లీ రౌట్స్ మాత్రమే. ఇంప్లిమెంటేషన్ లాజిక్ అంతా కూడా మనకి మిడిల్ వేర్స్ లోనే కంట్రోలర్స్ లో ఉంటది. ఓన్లీ రౌట్ అంటే ఈ ఈ పర్టికులర్ పాత్ లో రిక్వెస్ట్ వస్తే అది ఎక్కడి నుంచి ఏ కంట్రోల్ లో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇది చెప్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఆథెంటికేషన్ రౌట్స్ లో ఉన్నాం, ఆథ్ రౌట్స్. దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత /sign-in కాదు, /signup అంతే కదా. చూడండి చివరి ఎండ్ పాయింట్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద signup, దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ పాయింట్. ఇది దేని కనెక్ట్ అయింది? సంథింగ్ కాల్డ్ ఆథెంటికేషన్ కంట్రోలర్ డాట్ signup. బట్ ఇన్ మిడ్విల్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్, సమ్ వ్యాలిడేషన్స్. ఇక్కడ చెకింగ్ జరుగుతుందండి. ఒకవేళ మీరు ఇష్టానికి యూనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో డేటా పంపించాలి కదా, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సో ఈ డీటెయిల్స్ మనం పంపిస్తాం కదా, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, పాస్వర్డ్. ఒకవేళ వాడు ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, దేంతో క్రియేట్ అవుతుంది అకౌంట్? అదే కదా ఈమెయిల్ ఐడితో యూనిక్ వన్, లేదా పాస్వర్డ్ ప్రాపర్ గా ఇవ్వాల మనం. అంటే మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి అన్ని కరెక్ట్ గా వస్తున్నాయి లేదా. ఏదైనా ఎంటీ ఫీల్ ఉంటే చెప్పేసండి, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎంటీ. అంటే ఓవరాల్ కాదు, మనం బ్యాక్ ఎలా చెప్తామంటే ఏపీఐ ద్వారా ఈ ఫీల్డ్స్ ఎంటీ ఉండకూడదు, ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ అని మనం ఏపీఐ ద్వారా బ్యాక్ పంపించాలన్నమాట ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ కి. సో వ్యాలిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దానికి ఫస్ట్ నేమ్ ఉందా లేదా, మీరు ఆ యూజర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేశాడా లేదా, లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేశాడా లేదా, పాస్వర్డ్ ఉందా లేదా, ఈమెయిల్ ఉందా లేదా, ఇవన్నీ నేను వ్యాలిడేషన్ చేస్తున్నాను. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం దీని గురించి. ఈ వ్యాలిడేషన్ అంతా కూడా మనకి హ్యాపెనింగ్ త్రూ దిస్ వ్యాలిడేషన్స్ అనే ఫోల్డర్ లో యూజర్ వ్యాలిడేటర్స్ అని ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేసి చూడండి. ఇవన్నీ వ్యాలిడేట్ చేసి ఏదైనా ఎర్రర్ మెసేజ్ ఉంటే ఇది ఇక్కడే పంపించేస్తుంది. ఓకే, అది మనం ఎక్స్ప్రెస్ వ్యాలిడేటర్ అనే వ్యాలిడేటర్ ద్వారా పంపిస్తాం అనమాట. ఓకే, వీ డిస్కస్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ అవి చెక్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ వ్యాలిడేషన్ హ్యాండ్లర్. ఇది ఒక మిడిల్ వేర్. నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ లో, సమ్వేర్ ఐ మెన్షన్. ఓకే, ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్ మనం రకరకాల మిడిల్ వేస్ ఫ్లో అవుతుందని, యా ఇది Express.js వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ గో లైక్ దిస్. వ్యాలిడేట్ అయిన తర్వాత, ఆథెంటికేషన్ అయిన తర్వాత, సైన్ అప్ అయిన తర్వాత, ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్కి వెళ్ళి ఇలా, ఇవన్నీ మిడిల్ వేస్ అనమాట. మనం ఆల్రెడీ మిడిల్ వేస్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో ఒకవేళ వ్యాలిడేషన్ అయినా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే రెస్పాండ్ వస్తుంది, మిగతా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన పని లేదనమాట. రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ యాడెడ్ ఎ మిడిల్ వేర్. ఇవి మిడిల్ వేస్. యాక్చువల్ కంట్రోలర్ అయితే ఇది ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, యాక్చువల్ కంట్రోలర్ ఇస్ దిస్ వన్. దిస్ ఈ ఫంక్షన్ లో ఉన్న కోడ్ ద్వారా మనం ఆ సైన్ అప్ కోడ్ చూస్తున్నారు కదా మీరు. యా,
సో ఈ సైన్ ఇన్ కోడ్కి వచ్చాం. ఇది ఐ వాంట్ సైన్ అప్. సైన్ అప్ కోడ్కి వచ్చాం. సైన్ అప్ కోడ్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మనం పంపించిన డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ యూజర్ నేమ్, అది రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీ నుంచి మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నానండి. చేసిన తర్వాత ఒక ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్, ఒక ఏపీఐ డెఫినేషన్స్ అన్ని నేను ఇట్లాగా చేశాను. ఓకే, ఇదంతా తీసేస్తాను. ఓకే, ఒక ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే మనం చేసే ఆపరేషన్స్ డీబీ మీద కానీ డీబీ మీద కాబట్టి ఒకవేళ డీబీలో మనం డేటా పుష్ చేసినప్పుడు సడన్ గా డీబీ ఫెయిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు, డేటా పుషింగ్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. ఫెయిల్ అయినప్పుడు క్యాచ్ బ్లాక్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎర్రర్ మెసేజ్ పంపించడం. ఓకే, అండు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, వచ్చిన ఈమెయిల్ ఉంది కదా, దాని ద్వారా యూజర్ డాట్ ఫైండ్ వన్, నేను చెప్పాను కదండి ఇక్కడ వాడైతే మనం మాంగూస్ వాడుతున్నాం. మాంగూస్ ఇస్ ద లైబ్రరీ ఫర్ ద MongoDB. సో యూజర్ అనేది ఒక మోడల్, మనం ఆల్రెడీ మోడల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. మీరే క్రియేట్ చేయాలండి. నెక్స్ట్ కోర్స్ మోడల్, కంటెంట్ మోడల్స్ కి మీరు క్రియేట్ ఏ మోడల్. నేను క్రియేట్ చేసింది యూజర్ మోడల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఈ యూజర్ మోడల్లో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉండాలి. ఫస్ట్ నేమ్, ద టైప్ ఆఫ్ దట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ స్ట్రింగ్ ఉండాలి, అండ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. మనం డేటాబేస్ లో పుష్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ఫీల్డ్ ఉండాలి. ఇది లేకపోతే మీకు డేటాబేస్ లో రికార్డ్ క్రియేట్ అవ్వదు అనమాట. ట్రిమ్ చేయండి, అంటే ఏమైనా వైట్ స్పేసెస్ ఉంటే ట్రిమ్ చేయడం ఆటోమేటిక్గా చేసుకుంటుంది అనమాట. మినిమం 3 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, మాక్సిమం 20 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. సో లైక్ దిస్ ఐ డిఫైన్ ఆల్ మై మోడల్ ఎలిమెంట్స్. అండ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయండి, వీ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ వన్. లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ మోడల్. సారీ, కంట్రోలర్, మోడల్ కంట్రోలర్. దిస్ ఇస్ ఎంవిసి, చెప్పాను కదా మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ అని. సో అందులో మోడల్ కంట్రోలర్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, నౌ యూజర్ డాట్ ఫైండ్ వన్, ఇది ఈ మెథడ్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇది MongoDB వాడు ప్రొవైడ్ చేశాడండి. ఒక రికార్డ్ మాత్రమే తీసుకురా, ఒకవేళ ఈ ఈమెయిల్ తో ఒక రికార్డ్ ఉంటే అది మాత్రమే తీసుకురా, నాకు ఒకటే కావాలి. ఫైండ్ అన్నాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ గెట్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ దట్ మ్యాచ్ విత్ ద ఈమెయిల్, బట్ ఈమెయిల్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ, ఓకే, ఇన్ అవర్ MongoDB. ఓకే, ఓకే, దాని నుంచే మనం చేస్తున్నాం, ఐ మీన్ తెచ్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి యూనిక్, ఇదే యూనిక్ గా ఉండాలి. ఓకే, సో ఫైండ్ వన్ బ్రాకెట్ లో ఏం చెప్పానంటే నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తున్నా. ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం చెప్తున్నాను నేను, ఇది ఎవరికి చెప్తున్నానంటే MongoDBకి చెప్తున్నా, MongoDBకి చెప్తున్నా. యూజర్ డాట్ ఫైండ్ వన్ అన్నాను కదా, MongoDBకి బాబు ఈ యూజర్ మీ దాంట్లో ఉన్నాడా లేదా. ఓకే, ప్రైమరీ కీ కాబట్టి. ఓకే, అది రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీ డాట్ ఈమెయిల్. నేను ఆల్రెడీ ఈమెయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను కదా, ఇంత డాటెడ్ నోటేషన్ అవసరం లేదు. సో ఇలా ఇచ్చేసినా సరిపోతుంది, అది ఆటోమేటిక్గా ఈ ఈమెయిల్ తీసుకుంటుంది. జనరల్ గా మనం ఈమెయిల్ కావాలని ఈమెయిల్ అని ఇవ్వాలి. ఇది కీ, ఇది వాల్యూ ఒక జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అర్థమవుతుందండి. సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే అవైట్, జావా స్క్రిప్ట్ లో ఎసింక్ అవైట్ సింటాక్స్ వాడుతున్నాము. అంటే డైనమోడిబి నుంచి MongoDB నుంచి డేటా తీసుకురావాలి కదా, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఆ టైం అంటే ఆ డేటా వచ్చేంత వరకు కూడా మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్, ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రామిస్. నేను అవన్నీ జావా స్క్రిప్ట్ డీటెయిల్స్ వెళ్ళలేదండి. ఐ హోప్ యు నో అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో వన్స్ ఇది ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఆ యూజర్ ఉంటే తీసుకొచ్చి మనకి ఇందులో ఈ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ లో ప్లేస్ చేస్తుంది. యూజర్ లేడనుకోండి, నల్ అని ప్లేస్ చేస్తాను. నేను చెక్ చేస్తున్నా ఇఫ్ యూజర్ ఈస్ దేర్, ఉంటే మరి అదే ఈమెయిల్ తో మనం ఇంకో యూజర్ క్రియేట్ చేయలేము కదా, దెన్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ అన్ ఎర్రర్. ఇక్కడ మీరు ఈ ఎక్స్ప్రెస్ లో మిడిల్ వేర్స్ అని చెప్పాను కదా, ఒక మిడిల్ వేర్ నుంచి ఇంకో మిడిల్ వేర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ అని వాడుకుంటాం. ఓకే, మీరు జనరల్ గా HTTP రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, మనం HTTP రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తే రెస్పాన్స్ పంపించేస్తాం. మనం ఇక్కడ నేను చూపించిన దాని ప్రకారం ఆ HTTP RES ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, ఇది ఎక్స్ప్రెస్ వర్డ్ తయారు చేసి మనకి ఇస్తాడు అనమాట. యాక్చువల్ గా వచ్చేది HTTP రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్టే, ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద కొన్ని ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేసి మనకి ఇస్తాడు. ఓకే, అండ్ రెస్పాన్స్ కూడా మనకి ఇస్తాడు. ఈ నెక్స్ట్ కూడా వాట్ విన్ కాల్, అంటే మనం ఒక HTTP రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దానికి రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఉంటాయన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్ స్టాండర్డ్. ఓకే, సో దాంతో ఆ రిక్వెస్ట్ వీడి ఎక్స్ప్రెస్ వర్డ్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేసి
మన ప్రతి ఫంక్షన్ కి పాస్ అయ్యేలా చేస్తాడు. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇది మీరు ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడ కాల్ చేశారు? ఆథర్ అవుట్ లో కాల్ చేశారు. ఆథర్ అవుట్స్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఏం జరిగింది? వ్యాలిడేషన్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంది. సో వ్యాలిడేషన్ ఇస్ మిడిల్ వేర్. అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, రిటర్న్ నెక్స్ట్ అని చెప్పా. ఎర్రర్ వస్తే రిటర్న్ చేసేయి విత్ ఎర్రర్. ఆ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం అన్ని ప్లేస్ చేసి రిటర్న్ చేశాను. నేను ఈ ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ తీసుకోండి, సైన్ అప్ చేశాను కదా, నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నేను ఈ డమ్మీ దాంట్లో పెడుతున్నానండి. చేశాను. ఓకే, ఇందులో ప్లేస్ చేశాను. నేను సెండ్ అని కొట్టాను అనుకోండి, అరే నా సర్వర్ రన్ చేయలేదు. స్టార్ట్ ద సర్వర్. ఓకే, npm స్టార్ట్. ఓకే, సర్వర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. నేను ఆల్రెడీ ఈ ఈమెయిల్ తో యూజర్ ఉన్నాడండి. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, అరే ఇట్ నాట్ గోయింగ్, ఎక్కడ తప్పు చేసి, ఓ దిస్ ఇస్ పోస్ట్. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా, పోస్ట్ గెట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్స్ అండ్ సంథింగ్ రాంగ్. http దిస్ ఇస్ 4000. ఆ పోర్ట్ మీద ఏమీ లేదు మనకి. ఇక్కడ రన్ సర్వర్ రన్ అయ్యేది 4000 మీద రన్ అవుతుందండి. ఇది 4000. ఓకే, సెండ్ ఇట్. యూజర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. మెసేజ్ స్టేటస్ కోడ్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ప్రిపేర్ అయినాయి అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఓకే స్టేటస్ కోడ్ అని ఉంది కదా, 422 400 వచ్చినట్టుంది. ఓకే, సో స్టేటస్ కోడ్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. ఇది ఒక మిడిల్ వేర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మిడిల్ వేర్. సి మిడిల్ వేర్ ఫోల్డర్స్ లో వ్యాలిడేషన్ హ్యాండ్లర్. ఓకే, అండ్ మెసేజ్ యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని ఆత్ కంట్రోలర్ చూడండి, యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఓ స్టేటస్ కోడ్ కూడా పంపిస్తున్నాను. నేను ఒక లైబ్రరీ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నా, అదేంటంటే క్రియేట్ ఎర్రర్ అంట. ఒక హెల్పర్ ఇది, ఆర్ యూటిల్స్ ఫోల్డర్ లో అది ఉంది. అదేం చేస్తుందంటే, నేను ఆ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ క్రియేట్ చేసి జనరిక్ గా ఉండడం కోసం ఇక్కడ నుంచి ఈ వ్యాలిడేటర్ కి పంపిస్తున్నాను అనమాట. యూజర్ వ్యాలిడేటర్, నాట్ దిస్ వన్, సారీ, మిడిల్ వేర్ వ్యాలిడేషన్ హ్యాండ్లర్. ఒకవేళ అంటే ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఎర్రర్ అండ్ ఐఎమ్ సింప్లీ రిటర్నింగ్ దట్ ఎర్రర్. అదే మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. రైట్, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఒకవేళ ఎర్రర్ లేదనుకోండి, ఇఫ్ దిస్ వ్యాలిడేషన్ రిజల్ట్ ఈస్ ఎంటీ. అండ్ బై ద వే, ఈ ఎర్రర్ మరి ఎలా వచ్చింది ఇక్కడికి ఎర్రర్ ఉందని? ఎక్స్ప్రెస్ వ్యాలిడేటర్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాం. ఒకవేళ వ్యాలిడేషన్ లో ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే, మనం ఇక్కడ చూసాం కదండి, యూజర్ వ్యాలిడేషన్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఈ ఫీల్డ్స్ లేకపోతే ఎక్స్ప్రెస్ వ్యాలిడేటర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ సెండ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద వ్యాలిడేషన్ రిజల్ట్. అండ్ నేను ఇక్కడ కూడా చూడండి, అంటే మిడిల్ వేర్ మీరు ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఓకే దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ మిడిల్ వేర్, రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది, సెకండ్ మిడిల్ వేర్ అండ్ థర్డ్ మిడిల్ వేర్ అనుకుందాం. జనరల్ గా మన http ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, ఓకే. సో మనకి http రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ రౌట్ పేజ్కి వస్తుంది కదా. యా, సో ఇక్కడ మనకు వ్యాలిడేటర్ అనే మిడిల్ వేర్కి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద మిడిల్ వేర్. ఒకవేళ ఇది అంతా బాగుంటే ఇట్ విల్ పాస్. ఏమేం ప్రాపర్టీస్ పాస్ చేస్తుంటే రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్, నెక్స్ట్. సో మనం ఇందులో నెక్స్ట్ కాల్ చేస్తే అగైన్ దట్ రిక్వెస్ట్ గోస్ టు అనదర్ ఫంక్షన్, రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్, నెక్స్ట్. ఓకే, అగైన్ దట్ మిడిల్ వేర్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ లెవెల్. అంటే ఆ రెస్పాన్స్, what are the request that is there, that will go to the next level, which is having request, response object, next. అట్లాగా ఫైనల్ గా అయిపోయిన తర్వాత ఈ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బ్యాక్ మళ్ళీ పంపించేస్తాం. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ
ఇది ఒక బాక్స్, దాంట్లో రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ నెక్స్ట్. ఇది ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చండి మీరు కావాలంటే, ఎనీ నేమ్ యూ కెన్ గివ్, రిక్వెస్ట్ ఇలా కంప్లీట్ గా రెస్పాన్స్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్, రైట్? ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ సింపుల్ థింగ్స్. అది సారీ, ఫంక్షన్ పారామ్స్. సో ఎక్స్ప్రెస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇదే రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఈ మాడ్యూల్ నుంచి ఈ నెక్స్ట్ అనే ఒక మెథడ్ ద్వారా ఆత్ కంట్రోలర్ పాస్ చేస్తాం. ఓకే, ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని కొట్టాను కదా, ఈ నెక్స్ట్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రూట్ ఎలా వచ్చిందండి, ఫస్ట్ app.js నుంచి, అంటే మన ఎక్స్ప్రెస్ సర్వర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత http రిక్వెస్ట్ app.js లో చెక్ చేసుకుంటాం. రౌట్ ఏది, వీ హ్యావ్ దిస్ రౌట్, యూజర్ రౌట్, ఆత్ రౌట్. ఇందులోకి వెళ్ళింది, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, రౌట్స్ టేబుల్ లోకి వెళ్ళింది, సారీ రౌట్ పేజెస్ లోకి వెళ్ళింది. సో ఆత్ రౌట్స్కి వచ్చింది. ఆత్ రౌట్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక మిడిల్ వేర్ ఉంది. ఆ మిడిల్ వేర్ ఏం చెక్ చేస్తుంది, ఈ వాల్యూస్ అని చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అండ్ ఈ మిడిల్ వేర్ నుంచి మనం ఏం చేసాం, ఎర్రర్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ అని చెప్పాం. జనరల్ గా ఇక్కడ ఉన్న నెక్స్ట్ మిడిల్ వేర్ ఏంటి ఇదే కదా, సారీ నెక్స్ట్ ఎండ్ పాయింట్ ఇదే కదా, కానీ ఇక్కడికి వెళ్దండి. ఎందుకంటే వీఆర్ టెల్లింగ్ దట్ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళనవ్వకుండా మనం ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ అని చెప్పేసాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్. ఎర్రర్ వస్తే వేర్ ఇస్ దట్ app.js లో ఇదంతా ఫ్లో అవుతుంది కదా, ఇక్కడికి వచ్చింది నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. అఫ్కోర్స్ ఆల్రెడీ మ్యాచ్ అయిపోయింది, ఇవన్నీ లేవనుకుందాం ప్రజెంట్ సింపుల్ గా ఉండడం కోసం. నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు, యూస్ మర్చిపోయానండి మీకు ఇంకో పాయింట్ చెప్పడం. అసలు మిడిల్ వేర్ ఎలా పాస్ అవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇవి కూడా మిడిల్ వేర్స్. క్రాస్ ఈజ్ ఎ మిడిల్ వేర్, ఓకే. బాడీ పార్సర్ ఈజ్ ఎ మిడిల్ వేర్. సో రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పైనుంచి కిందకి ఇలా వచ్చింది, అయితే కార్స్ అనే ఒక మిడిల్ వేర్ ఫంక్షన్ కి వెళ్తుంది. అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఏముంది, ఇదే కదా, ఇమ్మీడియట్ గా ఇక్కడికి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఏముంది, నెక్స్ట్ ఈ స్టాటిక్ అనేది ఉంది డెఫినేషన్, ఇందులోకి వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఇది రౌట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ వోంట్ గో. అట్లాగే ఇఫ్ రౌట్ మ్యాచెస్ లైక్ దిస్, ఇట్ విల్ గో టు దిస్ వన్. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మిడిల్ వేర్ ఎవరున్నారు, app.use ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్. మనం ప్రీవియస్ గా హ్యాండ్లర్ లో ఏం చేసాం, ఎర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తున్నాం, రిటర్న్ ఆఫ్ ఈ. ఓకే, సో ఈ ఎర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ గో టు దిస్ పర్టికులర్, అంటే మనం డైరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ వ్యాలిడేషన్, ప్రాపర్ వ్యాలిడేషన్ కి వెళ్ళాలి. ఎర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి వీఆర్ పాసింగ్ దిస్ టు ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్. అండ్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఆల్రెడీ స్టేటస్ కూడా మనం పంపిస్తున్నాం, మెసేజ్ పంపిస్తున్నాం. డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అయితే 500, ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ వీఆర్ సెండింగ్ మెసేజ్, వ్యాలిడేషన్స్, డేటా, ఎర్రర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మెసేజ్ ఎర్రర్ ఉంది, వ్యాలిడేషన్స్ డేటా లేదు కాబట్టి, ఆ డీటెయిల్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ డిస్ప్లేయింగ్ హియర్. అవి ఇక్కడ రావలేదు అంతే. ఓకే, ఆ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసింగ్ హియర్. Hope you understand. I think someone is trying to talk. Any questions till now? Okay, so next, ఇలాగ మనకి మిడిల్ వేర్ ఫంక్షన్స్ వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్ అంతా లేదనుకుందాం, అంటే వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, ఆత్ రౌట్స్ లో మిడిల్ వేర్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయింది, ఈ బ్లాక్ లోకి రాలేదు, నో ఎర్రర్స్, వ్యాలిడేషన్ అంతా ప్రాపర్ గా జరిగింది. సో అంత ప్రాపర్ గానే డేటా అనేది పంపించారు ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి. ద నెక్స్ట్ ఇట్ గోస్ టు నెక్స్ట్ అని చెప్పాం కదా, ద నెక్స్ట్ మిడిల్ వేర్ ఇస్, ఇక్కడ మన ఎర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేయడం వల్ల ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ ఎర్రర్ మిడిల్ వేర్. ఓకే, ఇట్ వోంట్ గో ఇన్ టు దట్ దిస్ సైన్ అప్ కంట్రోలర్. ఏది ఇది, దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఎండ్ పాయింట్ ఫంక్షన్ ఆర్ మిడిల్ వేర్ యూ కెన్ కాల్. సో ఇందులోకి వచ్చేస్తే మళ్ళీ అగైన్ యూ కెన్ సి రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇవి ప్రతి మిడిల్ వేర్ నుంచి మూవ్ అవుతూ వస్తాయి. అంటే ఫస్ట్ మిడిల్ వేర్ నుంచి సెకండ్ మిడిల్ వేర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ యాడ్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ డిలీట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అట్లాగా ఫైనల్ గా వీ రీచ్డ్ హియర్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటే మనం త్రో చేసేసాం కదా ఎర్రర్, అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు దట్ ఎర్రర్ బ్లాక్. ఓకే, వ్యాలిడేషన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంకో వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది. ఏంటిది, ఇదివరకు ఏంటి వ్యాలిడేషన్ చేసింది, యూజర్లో మీరు పంపించిన డేటాలైనా
పంపించిన డేటా ప్రాపర్గా లేకపోతే ఎర్రర్ త్రో చేయి. మీరంతా ప్రాపర్ గానే పంపించారు, యూజర్ ప్రాపర్ గా పంపించాడు, బట్ ఆ యూజర్ ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో ఉన్నాడు. అప్పుడు అగైన్ మనం ఎర్రర్ క్రియేట్ చేసి వీఆర్ సెండింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద ఫ్రంట్ ఎండ్ యాజ్ అ రెస్పాన్స్. ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఇది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, అంటే యూజర్ నల్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఆ యూజర్ డేటాబేస్ లో లేడు అని చెప్పింది అనుకోండి, దెన్ వీ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ యూజర్. ఈ యూజర్ అనేవాడు అంటే నథింగ్ బట్ మోడల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఇక్కడ క్యాపిటల్ క్యూ కనబడుతుంది కదా, ఈ క్యాపిటల్ క్యూ ఏం చెప్తుందంటే దిస్ ఇస్ ఏ మోడల్. నేను అలా డిఫైన్ చేశానండి. యూజర్ మోడల్లో లాస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే వేరే సార్, ఇక్కడ చూడండి యూజర్ మోడల్ యూజర్, ఇది నేమ్ అన్నమాట. దాని యొక్క స్కీమా ఎట్లా ఉంది అంటే, స్కీమా అంటే ఏ ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా నేను డేటాబేస్ లో ఆ పర్టికులర్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే. సో క్యాపిటల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ అని ఉంది అనుకోండి, ఆర్ కోర్స్ అని ఉంది అనుకోండి, ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ద యాక్చువల్ మోడల్, ఐ మీన్ model name. Okay, so here the user is the model name, and okay, sorry guys for the background. Yeah, so ఈ నేమ్ ఇచ్చాం కదా మన auth controller కి వెళ్ళి, you can see where is that user is there, user dot find one, ఇక్కడ కదా, ఇది దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోడల్ అనమాట. క్యాపిటల్ యూ కనపడింది కదా, ఇది ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసాం, యూజర్ మోడల్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు దోస్ థింగ్స్. మీరు కోడ్ చూస్తే అర్థమైపోతుందండి, స్లోలీ నావిగేట్. అండ్ మనం పంపించిన ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, వాట్ ఎవర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఐ హ్యావ్ పాస్, సో లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసి MongoDBకి చెప్తున్నాం అనమాట కొత్త యూజర్ క్రియేట్ చేయమని. ఇది జస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి, ఇంకా ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని MongoDBకి ఇవ్వలేదండి, రన్ చేయలేదు. ఇంకా అది రన్ చేయడానికి వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, సారీ, నాట్ దిస్ వన్, సేవ్. బట్ మీరు యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాడి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదా, మనం పాస్వర్డ్ పంపించాడు వాడు సమ్ కిరణ్@999 సంథింగ్, చూస్తే ఇక్కడ కనబడిపోతుంది అనుకోండి యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. బట్ ఇలాగే పాస్వర్డ్ ని మనం డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయకూడదు అని అనుకున్నాం, రైట్? సో అందుకోసం నేను ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఈ మెథడ్ ఎక్కడ ఉందంటే, మీరు ఇందాక మోడల్ చూసారు కదా, యూజర్ మోడల్, ఈ మోడల్లో ఎన్క్రిప్ట్ పాస్వర్డ్ ఉంది చూసారా, ఇందులో నేను పాస్ చేస్తాను. దీనికి అవసరం అనేసి ఈ ఎన్క్రిప్షన్ కోసం నేను బీక్రిప్ట్ అనే లైబ్రరీ వాడుతున్నాను, Node.js లైబ్రరీ. మీరు డైరెక్ట్ గా అంటే ఈ లైబ్రరీ వాడకూడదు డైరెక్ట్ గా, దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్రిప్టో ఇన్ Node.js ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా వచ్చే ఒక మాడ్యూలే క్రిప్టో అనమాట. బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద ఎన్క్రిప్షన్. సో అందుకోసం అనేసి మనం అది కొంచెం స్లో ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇది వాడలేదండి, ఇన్బిల్ట్ నోడ్ మాడ్యూల్ లో ఉన్న క్రిప్టో వాడలేదు నేను. సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద bcrypt ఇస్ అ ప్యాకేజ్. మీరు package.json కి వెళ్తే, అంటే ఇది ఒక లైబ్రరీ అని చెప్తున్నాను కదా, npm మాడ్యూల్. సో యూ కెన్ సీ 5.0.1 వెర్షన్ వాడుతున్నా bcrypt. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎన్క్రిప్షన్ అనమాట. సో మనం పాస్వర్డ్ ఎప్పుడు ఎన్క్రిప్ట్ చేసి స్టోర్ చేస్తున్నాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, నేను కూడా చూడలేను ఇప్పుడు ఏ యూజర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు వాడి పాస్వర్డ్ ఏంటనేది. యాజ్ ఎ సూపర్ అడ్మిన్ నేను కోడ్లోకి వెళ్ళి డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి చూసినా సరే ఇట్ వోంట్ అవైలబుల్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్. ఓకే, ఆ గ్యారంటీ మనం యూజర్స్ కి ఇస్తున్నాం అనమాట. నా దగ్గర కూడా పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యే స్టోర్ ఉంటుంది, దాన్ని డిక్రిప్ట్ చేయలేం, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హ్యాష్ ఫంక్షన్. హ్యాష్ ఫంక్షన్ అంటే జనరల్ గా అదొక జస్ట్ నార్మల్ ఫంక్షన్ అనుకోండి. ఓకే, అండ్ అవుట్పుట్ ఇది వన్ వే ఫంక్షన్ అనమాట. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ వన్ వే. ఓకే, ఇన్పుట్ ఇస్తే దానికి ఒక నెంబర్ జనరేట్ చేస్తుంది అంతే. మళ్ళీ ఆ నెంబర్ తీసుకుని బ్యాక్ ఇన్పుట్ తయారు చేద్దామంటే అవ్వదు, ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాష్ ఫంక్షన్. దానికి కొన్ని సాల్ట్ అంటే ఎక్స్ట్రా సాల్ట్, పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ద bcrypt. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఆల్ రైట్, సో కమ్ బ్యాక్ టు ద ఎన్క్రిప్షన్. ఎన్క్రిప్షన్ అయిపోయింది.
అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే పాస్వర్డ్ కాకుండా హ్యాష్డ్ పాస్వర్డ్ కింద స్టోర్ చేస్తున్నాం అనమాట. వీఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ డైరెక్ట్లీ ద పాస్వర్డ్. అది చేయకూడదు, అది స్టాండర్డ్ కాదు. ఓకే, హ్యాష్ పాస్వర్డ్ స్టోర్ చేసి అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ డాట్ సేవ్. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా _యూజర్ అని, దాంట్లో పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఆ వాల్యూని హ్యాష్ పాస్వర్డ్ అని ఇదే ఆబ్జెక్ట్ లో ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేశారు అనమాట, ఈ ప్రాపర్టీస్ తో పాటు. చేసిన తర్వాత ఆ యూజర్ ని డాట్ సేవ్ అంటే ఇది ఒక మాంగోడిబి మెథడ్. ఎందుకంటే మీరు ఇందాక యూజర్ క్యాపిటల్ యూ చూసారు, ఇప్పుడు ఏమో ఎస్ చూస్తున్నారంటే నేను ఆల్రెడీ యూ క్యాపిటల్ అంటే ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను, మాంగోస్ లైబ్రరీతో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో అంటే మాంగోడిబి క్రియేట్ చేసి కావాల్సిన ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా ఈ క్యాపిటల్ యూజర్ తో ఉంటాయని చెప్పాను నేను. అవన్నీ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామంటే ఇవి ఇందులోకి వచ్చేసినాయి, రైట్? న్యూ కీవర్డ్ వాడి చేశాను కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు అంటే ఇలా వాడితే స్టాటిక్ వే ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ అంటారు. మీరు స్టాటిక్ మెథడ్స్, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అని వినుంటే కనుక యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద స్టాటిక్ మెథడ్, దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు. బట్ సేవ్ అనేది ఏదో ఉందో స్టాటిక్ మెథడ్ కాదు. సో ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అప్పుడు సేవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డిడ్. సేవ్ అయిన తర్వాత నేను రిజల్ట్ యాక్చువల్గా కాన్స్టెంట్, ఆ రిజల్ట్ నేను కాన్స్టెంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టాను. ఈ రిజల్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నేను మెసేజ్ లో పెట్టి పంపించవచ్చు, బట్ నో యూజ్. క్రియేట్ అయిన తర్వాత మాంగోడిబి నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ వస్తుంది కదండి, ఆ రెస్పాన్స్ ఇందులో ఉంటుంది అనమాట. అది మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టినా కూడా మీకు పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు, అంటే యూజర్ నేమ్ ఏం క్రియేట్ చేసాం ఏంటి ఏం ఉండదు, జస్ట్ ఐడి నెంబర్ ఏదో వస్తుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్, సెండ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద ఫ్రంట్ ఎండ్. సో నేను జస్ట్ క్రియేట్ చేస్తా. ఇది అయిపోగానే నేను ఏం చెప్తున్నా, ఒక చిన్న మెసేజ్ నేనే యాడ్ చేస్తా. క్రియేషన్ కి హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కూడా ఏంటంటే 201 అనమాట. 201 అండ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మెసేజ్ యూజర్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. గాట్ ఇట్? ఇస్ ఇట్ మై సైడ్ ఆర్ సమ్ అదర్ సైడ్? సారీ ఫర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది, నా దగ్గర అనుకుంటా. ఓకే, స్టేటస్, రెస్పాన్స్ స్టేటస్ అంటే నేను రెస్పాన్స్ బ్యాక్ పంపిస్తున్నాను కదా ఏపీఐ నుంచి, ఇగో ఇది రెస్పాన్స్ నేను పంపించేది. దానికి ఒక స్టేటస్ కూడా ఉంటుంది కదా, నేనే అటాచ్ చేస్తున్నది. ఏమని చెప్తున్నా, సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయింది. 200 పంపిస్తే రిక్వెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రాసెస్ అయిందని, బట్ 201 పంపిస్తే కొంచెం క్లియర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి, అంటే రిక్వెస్ట్ క్రియేటెడ్, మీరు పంపించిన రిక్వెస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ క్రియేషన్ నేను ఇది వాడతాను అనమాట. జేసన్ ఏ మెసేజ్ పంపించాలనుకుంటున్నాను, రెస్పాన్స్ డాట్ స్టాటస్ డాట్ జేసన్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా పెట్టి మెసేజ్ యూజర్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఒకవేళ ఇది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ నేను క్రియేట్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మాంగోడిబి అంటే నెట్వర్క్ ఫెయిల్యూర్ ఏదో అయ్యింది అనుకుందాం. సో ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఇమ్మీడియట్ ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుంది, క్యాచ్ బ్లాక్ లోకి వెళ్తుంది. క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఏముంది, నెక్స్ట్ ఉంది. ఇక్కడ నేను చూడండి, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఎర్రర్ రాయలేదు నేను. నెక్స్ట్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, మనం అనుకున్న దాని ప్రకారం ఈ రౌట్ కనుక ఫెయిల్ అయితే ఇందులో ఎర్రర్ వస్తే నెక్స్ట్ మిడిల్ వేర్ ఏముంది, ఇది ఉంది ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్. ఇక్కడికి వచ్చేసి అది మనకి ఆ ఎర్రర్ ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. అర్థమవుతుందండి? ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ అవర్ కోడ్ వర్క్స్. అంటే జనరల్ గా మీరు కొన్ని ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ లో చూస్తే, ఈవెన్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ సంథింగ్ లైక్ దట్, వాళ్ళు కొన్నాట్లో నెక్స్ట్ రాయరండి. ఓకే, రాయకుండా డైరెక్ట్ గా ఎర్రర్ అంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ పంపించేస్తుంటారు. రెస్పాన్స్ డాట్ స్టాటస్ 500 డాట్ జేసన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏంటంటే సంథింగ్ ఫెయిల్ టు క్రియేట్ యూజర్ ఇలా పంపిస్తారు, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో నేను ఇదే జెనరిక్ గా నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ ఇదే లైన్ స్టాటస్ అంటే 2-3 లైన్స్ వస్తాయి యాక్చువల్గా మనం డాట్ ని సెపరేట్ చేసుకుంటే. ఇట్లాగా అన్నెసెసరీగా ఇది రిపిటేటివ్ కోడ్ కాబట్టి ఇది నేను ఏం చేశాను, సింపుల్ గా నెక్స్ట్ అని చెప్పి ఆ ఎర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేసి కామన్ గా ఒక ఇదేనా ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్ మిడిల్ వేర్ కామన్ గా ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నా, అంటే కోడ్ రీయూజబిలిటీ అనమాట. మీరు చూడండి, ఒక ఫంక్షన్ రాసా వేరు ప్లేసెస్ నుంచి కాల్ చేసుకుంటున్నాను నేను. జస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ లో ఉన్న పవర్ ఏదైతే ఉందో పవర్ నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నా. కానీ చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చూసానంటే వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టు దిస్, లైక్
ఇట్లా రాయరు. ఈవెన్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్. వాళ్ళ స్టైల్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి అట్లా ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు కంగారు పడిపోతారు వాళ్ళు. ఓకే, బట్ నేను ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ దీస్ ఆర్ సమ్ బెనిఫిట్స్ దట్ వెన్ యూ యూజ్ ఎక్స్ప్రెస్. అలాగే హ్యాపీ జేఎస్ చెప్పాను కదా, అది ప్లగ్ఇన్స్ ఉంటుంది. దానివల్ల అందులో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ వాడుకుంటూ చేయాలి. రా కోడ్ రాస్తాను అంటే వై యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎక్స్ప్రెస్? ఓన్లీ కొన్ని బెనిఫిట్స్. మీరు ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ మీరు కనుక యూజ్ చేస్తున్నారంటే దాంట్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ తెలుసుకోండి అండ్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. అప్పుడే మీరు ఒక స్మార్ట్ డెవలపర్ కింద యాక్ట్ అవుతారు. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఎల్స్ ఐ నీడ్ టు డిస్కస్? మీకు ఫ్లో అర్థమైంది కదండి. నేను ప్రాజెక్ట్ టాస్క్ తీసుకోవడం, యూ కెన్ స్టార్ట్. నేను కోడ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఐ హోప్ యూ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్. మళ్ళీ మనం విల్ బ్యాక్ టు దిస్ థింగ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఈ టాస్క్ ఉంది కదా, ఇది సైన్ ఇన్, లాగిన్ ఉంది. మనం చేసింది సైన్ అప్ కదా, వై ఇట్ ఇస్ కమింగ్ as లాగిన్? సారీ. దిస్ ఇస్ సైన్ అప్, రైట్? సైన్ అప్ API. సో మనం ఎండ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేసాము. ఆ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఇట్లా ఉండాలి ప్రాపర్టీస్. ఓకే, అంటే ఈ టాస్క్ లో చూడండి, ఈ ఎండ్ పాయింట్ ఇట్లా ఉండాలి. అది క్రియేట్ చేసాం. ఎక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసాం? మన app.js లో బేస్ రౌట్ నుంచి సైన్ అప్ సబ్ రౌట్స్ ఉన్నాయి కదా, సైన్ అప్ రౌట్స్ అనే ఫోల్డర్ లో ఆత్ రౌట్స్ లో సైన్ అప్ అనే పాత్కి వెళ్ళింది. అండ్ దాని నుంచి వ్యాలిడేటర్స్ మిడిల్ వేర్ అండ్ దెన్ ద సైన్ అప్ కోడ్. ఓకే, అండ్ సో రిక్వెస్ట్ హెడర్లు ఏం పెట్టాలి? ఇక్కడ నాకు ఇదేం పెట్టవసరం లేదు, నేను ఇచ్చాను. కానీ యాక్చువల్ గా మనకి హెడర్స్ అని ఉంటాయి. యూ కెన్ యాడ్ సమ్ హెడర్స్. కంటెంట్ టైప్, ఒక HTTP రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు దానికి కొన్ని హెడర్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఏం హెడర్స్? అప్లికేషన్ ఆర్ JSON. జనరల్గా దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆథరైజేషన్. ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటి? సమ్ కోడ్ టోకెన్ ఉంటుంది, బీరర్ టోకెన్ అంటారండి. బీరర్ స్పేస్ టోకెన్, సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్ ఉంటుంది ఇట్లా. ఓకే, అవి హెడర్స్ కింద పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే నేను స్పెసిఫిక్ గా ఎట్లా మెన్షన్ చేసాను చూసుకోండి. రిక్వెస్ట్ బాడీ, రిక్వెస్ట్ హెడర్, రెస్పాన్స్ స్టేటస్ కూడా ఏమి ఉండాలి? రెస్పాన్స్ స్టేటస్ కోడ్ లో నాకు సక్సెస్ కి 200 ఉండాలి, లేదా 201. ఫెయిల్డ్ కేసెస్ లో 500 ఆర్ 400 ఉండాలి. అవే కదా వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు. బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ ఇంకో 400 వచ్చి ఎర్రర్ డిస్ప్లే చేస్తాం. ఒకవేళ 500 ఎప్పుడంటే ఏదన్నా మన సర్వర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, లేకపోతే MongoDB సర్వర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఆ టైంలో ఏం జరిగిందో తెలియదు. అప్పుడు అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ 500 ప్రింట్ చేసి ఇంటర్నల్ సర్వర్ అని పెట్టి పంపిస్తాం. మీకు కావాలంటే మన కోడ్ బేస్ లో యూ కెన్ సీ ద డిఫాల్ట్ మిడిల్ వేర్ స్టేటస్ కోడ్ ఈస్ 500 ఓన్లీ. అయితే మనం మిడిల్ వేర్స్ నుంచి వచ్చిన స్టేటస్ కోడ్ తీసుకో, లేదా డిఫాల్ట్ 500 ఉంటే తీసేసుకో. ఉంటే ఎర్రర్ మెసేజ్ ఉంటే తీసుకో, లేదంటే బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్నల్ సర్వర్ అని ప్రింట్ చేసి పంపించేసి. ఓకే, సో మీకు ఇది క్లియర్ గా చెప్పేస్తుంది. ఒకవేళ మెసేజ్ సక్సెస్ఫుల్ అయితే యూజర్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్, ఆర్ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఫెయిల్ టు క్రియేట్ యూజర్ ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చండి. ఇది ఉండొచ్చు. యూ కెన్ యాడ్ ఫెయిల్ టు క్రియేట్ యూజర్ ఆర్ ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్. నేను ఆర్ పెట్టానంటే ఫెయిల్ కేసెస్ లో ఇది ఉండొచ్చు, ఇది ఉండొచ్చు. అంటే 500 పంపిస్తే ఇది పంపించండి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని ఉంటే 400 పంపించండి. సో క్లియర్ గా రాసాం అనమాట. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనో స్టెప్స్ కింద మనం ఇచ్చేసాం కాబట్టి దీని ప్రకారంగా మీరు స్టోరీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. సో దీంట్లో చైల్డ్ టాస్క్ క్రియేట్ చేసుకోండి, సబ్ టాస్క్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు స్టోరీ అర్థమైంది కదా మీకు. స్టోరీలో సారీ సమ్వన్ పింగ్డ్ మీ. రాజేష్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ వచ్చిన తర్వాత మీ బకెట్ లో కంటే మీకు అసైన్ అయిన తర్వాత ఈ స్టోరీ వాట్ ఐ డూ, ఐ మీన్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక చైల్డ్ టాస్క్ క్రియేట్ చేసుకోండి. మీరు ఏమేమి టాస్క్ ఉంటాయో యూ కెన్ క్రియేట్. యాడ్ చైల్డ్ ఇష్యూ, సబ్ టాస్క్ అంటారు కొంతమంది. యూ కెన్ క్రియేట్ చైల్డ్ టాస్క్. ఏమేమి ఉంటాయి మన టాస్క్ లో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ కోడ్, ఓకే, క్రియేట్ టెస్ట్ కేసెస్ for the
above యూజ్ కేస్. ఈ యూజ్ కేస్కి టెస్ట్ కేస్ రాయాలి. మరి అది కూడా మీ బాధ్యత, మీ టెస్ట్ కేస్ రాస్తుంది. క్రియేట్. ఓకే, అది దాని గురించి వద్దాం మళ్ళీ. ఓకే, నెక్స్ట్ డెవలప్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ ద కోడ్. ఇంప్లిమెంట్ ద కోడ్ ఫర్ ద సింపుల్ అబౌవ్ టెస్ట్ కేస్, above use case, and raise a PR, pull request above యూజ్ కేస్. ఇది ఒక అంటే అన్ని చోట్ల ఇట్లాగే ఉంటుందని కాదండి. వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా టాస్క్ ఇస్తే మనం స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. అక్కడ మనం ఈ కామెంట్ సెక్షన్ లో యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ కంపెనీస్ వేర్ దే కెన్ ఆస్క్ టు క్రియేట్ ఏ వర్క్ చేస్తాం. ఇదంటే ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అనమాట. ఈ స్టోరీ మీద నువ్వేమేం చేస్తున్నావు. కోడ్ రాయడం ఒకటే కాదు, మీరు టెస్ట్ కేసెస్ కూడా రాస్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం పిఆర్ రైస్ చేస్తున్నారు గిట్ హబ్కి వెళ్ళి. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ వన్. సో ఇట్లా క్రియేట్ చేసుకున్నారు కదా. నేను ఆల్రెడీ ఇది డెవలప్ చేస్తున్నాను. లెట్ us టేక్ వన్ మోర్ టాస్క్ తీసుకుందాం. లెట్ సి. ఓకే, ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్, రైట్? ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేసుకుంటారంటే ఈ టాస్క్ ని మీరు ఓపెన్ చేసి అంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ యాడ్ చేసుకుంటే చేసుకోండి. వాట్ ఎవర్ ద టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నారు, ఆ టెస్ట్ కేసెస్ ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తుంది. అంటే మనం యూజ్ కేస్ వచ్చేసరికి ఇది కదా మన యాక్చువల్ స్టోరీ. యూజ్ కేసెస్ ఏ ఉండాలి, మీరు 200 స్టాటస్ కోడ్ టెస్ట్ చేయాలి, ఈ డేటా అనేది ప్రాపర్ గా వస్తుందా లేదా, ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి లేవో టెస్ట్ చేయాలి. స్టాటస్ కోడ్ 500 వెళ్తుందా లేదా, ఫెయిల్డ్ కేసెస్ లో 400 వెళ్తుందా లేదా, సంథింగ్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు రాయాలి? ఇన్పుట్ లో 2 అనమాట. ఒకటి ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ బాడీ వస్తుంది, రిక్వెస్ట్ బాడీలో ఈ డేటా ఉందా లేదా, ఇది ఒక టెస్ట్ కేస్. రిక్వెస్ట్ హెడర్ లో ఈ డేటా ఉందా లేదా, అది సెకండ్ టెస్ట్ కేస్. రెస్పాన్స్ ప్రాపర్ గా 200 వస్తుందా లేదా, అదో థర్డ్ టెస్ట్ కేస్. అదే ఫెయిల్ అయితే 500 400 వస్తున్నాయి లేవా, అదొక టెస్ట్ కేస్. అంటే 4 టెస్ట్ కేసెస్ మీరు టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో మీరు అవన్నీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్ లో. యూ రైట్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, అది ఓకే, విల్ ట్రై టు డూ దాట్. ఓకే, ఇక్కడ రాసేస్తానండి. రైట్ డౌన్ ద టెస్ట్ కేస్ whether the API is able to process the request objects and request header. Okay, ఇది రెండు రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ అని చెప్తాను. రిక్వెస్ట్ బాడీ, రిక్వెస్ట్ హెడర్. ఓకే, write down a test case. Write a test case. Write a test case whether the API is able to send the 200 status code on successful API. Okay, write a test case. చూడండి, మనం అనుకున్న సింపుల్ టాస్క్ అనుకుంటా, చూడండి ఎన్ని యాడ్ అవుతున్నాయి. రైట్ ఏ టెస్ట్ కేస్ whether the API is able to send the failed response code or not. సో అంటే మీకు ఇక్కడ 4 బ్లాక్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం టెస్ట్ కేసెస్ లో. నేను చూపిస్తానండి ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసి. యా, సేవ్ చేసుకోండి. ఆల్ దీస్ టెస్ట్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ ఇట్, రైట్? మీరు అయిపోతే మీరు కామెంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కంప్లీటెడ్, ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్
implemented all test cases and validated. Test మనం validated in local. Okay, something like that. Okay, yeah, this is fine. Okay, this is a subtask. మనం క్రియేట్ చేసిన subtask ఇది. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ టాస్క్ లో ఈ టాస్క్ అయిపోయింది. మీరు చేసే ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మూవ్ చేస్తారు. టు డూ లో ఉంది కదా, ఇన్ ప్రోగ్రెస్, సారీ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. మీరు ఇక్కడ బోర్డ్ లోకి వచ్చి చూస్తే బోర్డ్ అని క్లిక్ చేస్తారు. కన్నన్ బోర్డ్ అంటారు. మన స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ వోంట్ కమ్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ దేర్, రైట్? స్టార్ట్ చేస్తే కనపడుతుంది. ఓకే, మీరు ఇన్ టెస్టింగ్ లో పెట్టారు, ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉందండి, ఇక్కడ ఉంటుంది. మీరు కోడ్ అంతా డెవలప్ చేసేస్తే ఈ టాస్క్ మీరు టెస్టింగ్ లో పెట్టేసుకోవచ్చు, ఇన్ టెస్టింగ్. బట్ చైల్డ్ సబ్ టాస్క్ మీరు ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏం పెట్టద్దు. ఓకే, జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వన్. ఈ ఫుల్ టాస్క్ ఉంది కదా, మెయిన్ టాస్క్, మీరు ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ జస్ట్ మూవ్ ఇట్ టు డన్. ఓకే, మూవ్ ఇట్ టు డన్. డన్ చేసేసిన తర్వాత మీ పేరెంట్ టాస్క్ ఉంది కదా, ఆ పేరెంట్ టాస్క్ ని ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ప్లేస్ చేయండి. నౌ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్. లెట్స్ సీ. Not showing up. అదే స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేయాలండి. I think it is required sprint start. మనం ఇంకా స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ వోంట్ షో అప్. దిస్ ఇస్ ద యాక్టివ్ స్ప్రింట్. ఓకే, సో సాయికి అసైన్ చేసింది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది ఈ టాస్క్. నేను చూసుకుంటాను అనమాట. అంటే నేను కానీ సాయి కానీ అడ్మిన్ ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ టీమ్ లీడ్ కానీ దే కెన్ సీ ఎవ్రీ డే. కాల్స్ ఉంటే కనుక we will discuss these things. మీకు ఏదైనా బ్లాకర్ అయ్యారా లేదా ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ మీద, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ we will discuss. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ, లేకపోతే ఇది నాకు ఇలా వర్క్ పని చేయట్లేదు, ఏదైనా బ్లాక్స్ ఉంటాయి, ఏదైనా మన టీమ్ మెంబర్స్ అడుగుతా, వాళ్ళు కూడా మన సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే అగైన్ we reach out our project manager or team lead. ఓకే, సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ డన్ స్టేట్. అంటే టెస్టింగ్ ప్లేస్ చేస్తాం, ఇంప్లిమెంటేషన్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డన్ అని పెడతాం. ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్. నేను ఇంకొక సెక్షన్ యాడ్ చేస్తానండి ఇక్కడ. ఈ బోర్డ్ లో ఐ విల్ యాడ్ వన్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, ప్రొడక్షన్. నేను ఎడిట్ చేయాలి. ఓకే, ఎనీవే ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడ మూవ్ చేద్దాం. టెస్టింగ్ అయిపోతే ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేసి డన్. ఆ టాస్క్ క్లోజ్ చేసేస్తాను అనమాట. ఓకే, లైక్ దిస్. యా, దట్స్ అబౌట్ ద స్టోరీ వర్క్ ఫ్లో, అంటే ఎట్లా జరుగుతుందని అంతా కూడా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వి విల్ క్రియేట్ ఎ టెస్ట్ కేస్ ఫర్ పర్టికులర్ స్టోరీ. నేను దీన్ని క్రియేట్ చేయట్లేదండి, ఆర్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఫర్ ద సేమ్. ఎందుకంటే ఈ మాడ్యూల్. ఓకే, క్యాన్సిల్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి. 1 సెకండ్ అండి.
నేను ఒకటి సింపుల్ తీసుకుంటున్నానండి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు, అంటే మనకి ఆఫ్ కోర్స్ సైన్ అప్ కూడా సింపుల్ దే. లెట్ us గో ఫర్ బట్ సైన్ అప్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ రెగ్యులర్ థింగ్, రైట్? సో ఓ పని చేద్దాం మనం. యూజర్ క్రియేషన్ లో కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్, మనం యూజర్ సైన్ అప్ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఐ వాంట్ టు సీ వెదర్ యూజర్ లిస్ట్ API ఉంది కదా, ఐ వాంట్ టు సీ దిస్ వన్. సో ఆల్రెడీ నేను అది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాను, గెట్ ఆల్ యూజర్. ఐ ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ వన్. ఓకే ఓకే, లెట్స్ సీ. ఐల్ గో త్రూ ద సేమ్. ఓకే, టెస్ట్ కేసెస్ రాసే ముందు నేను పోస్ట్ మ్యాన్ గురించి నెక్స్ట్ సెషన్ లో చెప్తానండి. ఆల్రెడీ వీఆర్ 6 o'clock, వేరే 6 o'clock. సో ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ద, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తా అయిపోతుంటారా? ఓకే, టెస్ట్ కేసెస్ కదా. సో వీ హ్యావ్ ఎ ఫోల్డర్ కాల్డ్ టెస్ట్. ఈ టెస్ట్ లో మనం టెస్ట్ కేసెస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఒక కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ కి ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను నేను. ఓకే, దట్ యూజర్స్ టెస్ట్ అని, కేటగిరీ టెస్ట్ అనేది పెట్టాను నేను. ఓకే, సో దీంట్లోకి వెళ్తే మనం ఇక్కడ వాడే లైబ్రరీస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ప్రొడక్షన్ లో రన్ చేయమండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రొడక్షన్ లో రన్ అయ్యే ముందు, అంటే మనం రాసిన కోడ్ ని మనం రీటెస్ట్ చేసుకోవడం ఆటోమేట్ చేస్తాం. జనరల్ గా టెస్టింగ్ పీపుల్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు, మాన్యువల్ టెస్టింగ్. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ కమ్స్ అండర్ ద ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అనమాట. ఓకే, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దానికి మనమే టెస్ట్ కేసెస్ రాసి సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందా లేదా, అంటే మీరు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్ కి. సో నేను చేసిన ఫంక్షనాలిటీ, ఈ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని పాస్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ఫుల్లీ వర్కింగ్. రేపు పొద్దున్న ఎవరైనా కోడ్ పుష్ చేస్తారనుకోండి, దానివల్ల మన ఫంక్షనాలిటీ ప్రాబ్లం అవుతుందా లేదా అని చెప్పేది ఈ టెస్ట్ కేసెస్ అనమాట. ఓకే, సో ఒక రోబోస్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్ షుడ్ బి ఇంటిగ్రేట్. ఇది ఆటోమేటిక్ అండి. నేను ఇది మన డిప్లాయ్మెంట్ పైప్ లైన్ లో నేను చెప్తానండి. అది పైప్ లైన్ అంటే ఏంటి, సిఐసిడి పైప్ లైన్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఈ టెస్ట్ కేస్ జాబ్ ఆటోమేటిక్ గా రన్ అయ్యేలాగా మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాం బిఫోర్ డిప్లాయింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్షన్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ, అంటే ప్రొడక్షన్ కదా, సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసే ముందు, అదే టెస్టింగ్ సర్వర్ అవ్వచ్చు లేదా ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అవ్వచ్చు, దాంట్లో పెట్టే ముందు మనం టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేస్తే అన్ని బాగా పనిచేస్తున్నాయి లేదా ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్. ఓకే, అండ్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏది తీసుకున్నా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్. ప్రాజెక్ట్ లేదా తర్వాత చెప్తానండి. ఓకే, ఇవే ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు యాక్చువల్గా, ఇవి మనం చూపించాలి కూడా. ఓకే, సో ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని ప్రాపర్ గా పనిచేస్తున్నాయా లేవా అని టెస్ట్ చేయడానికి మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నాం. ఆ టెస్ట్ కేసెస్ రాయడానికి నేను టెస్ట్ లైబ్రరీస్ వాడుకుంటున్నాను అనమాట. ఒకటి దాని పేరు Node.js కోసం, రియాక్ట్ వేరే ఉంటుంది, ఎంజైమ్ అని. వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఎంజైమ్. ఓకే, ఆ రియాక్ట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఏదో ఉంటుంది, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఐ విల్ రిఫర్ అండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. సో Mocha is the testing framework where it allow you to create some టెస్ట్ కేసెస్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. టెస్ట్ కేసెస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం టెస్ట్ చేయడానికి అజర్షన్ లైబ్రరీ ఉండాలి, అంటే క్వెరీ చేస్తాం అనమాట. ఈ పర్టికులర్ API 200 రిటర్న్ చేస్తుందా లేదా, ఆ సర్వ్ అదంతా కూడా చాయ్ చూసుకుంటుంది. మోకా అండ్ చాయ్ అంటారు. ఇది ఓన్లీ ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్, అంటే ఆ టెస్ట్ కేసు ఎప్పుడు రన్ అవ్వాలి, టెస్ట్ కేసు రన్ అయ్యే ముందు ఏం చేయాలి, రన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది మోకా చెప్తుంది. ఏం జరగాలనేది లోపల చాయ్ చెప్తుంది అనమాట. అజర్షన్ లైబ్రరీ అంటారు, అంటే ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలనేది ఇది చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో మీకు ఒక శాంపిల్ టెస్ట్ కేసు చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, యూజర్ టెస్ట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే, చాలా చాలా సింపుల్ అండి టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం నోడ్ లో. ఓకే, దిస్ కేస్ ఫర్ రియాక్ట్ జస్ట్ ఇస్ దేర్. సో ఆయన నాకు అది రాలేదు, జస్ట్ గానీ ఎంజైమ్ గానీ వీ కెన్ యూస్. ఓకే, థ్యాంక్స్ అయ్యే, థ్యాంక్స్ రసుమిట్టి, అయ్యే రసుమిట్టి. సో రైట్, సో చాయ్ అండ్ చాయ్ HTTP మోకా వీఆర్ యూజింగ్. ఇది మీరు వన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత
ఈ టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఏంటంటే డిస్క్రైబ్ ఇట్ అని వాడతాం బేసిక్ గా. ఒక టెస్ట్ కేసు రాయాలి అనుకుంటే కనుక మీ టెస్ట్ కేసు ఏంటి, సైన్ ఇన్ జరుగుతుందా లేదా. కోర్స్ టెస్ట్ కాదు ఇది, మనం ఏం చేద్దామంటే సైన్ అప్ ఏపీఐ కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది లేదా చూసేది, రైట్. సో వాట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు auth controller, authentication test cases, authentication hyphen test.js ఇట్లా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే యూ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంపోర్ట్ మోకా అవసరం లేదనుకోండి, ఆల్రెడీ అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతే మోకా అది ఫ్రేమ్వర్క్ డైరెక్ట్ గా మన లైబ్రరీకి యాడ్ చేస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇది మనం యాడ్ చేసింది ఓన్లీ డెవ్ డిపెండెన్సీస్ మాత్రమే, నాట్ ఫర్ ద డిపెండెన్సీస్. అంటే ప్రాజెక్ట్ రన్ అవ్వాలి, రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన యూనో లైబ్రరీస్ ఏంటంటే ఇవన్నమాట. ఇవేంటంటే ఇవి లేకపోయినా ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంది, బట్ ఇది ఓన్లీ ఫర్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆల్. సో దట్స్ వై వీఆర్ యాడింగ్ ఇన్ ద డెవ్ డిపెండెన్సీస్, ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ పర్పస్ మాత్రం మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద చాయ్, ఓకే, రిక్వైర్ ఆఫ్ చాయ్, and we have something called chai http. This is one more library. This is chai http. Okay. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే మోకా అనేది ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పాను కదా. మోకా ఈజ్ ఏ టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఈ టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఏంటంటే డిస్క్రైబ్ ద టెస్ట్ కేస్. ఓకే, ఆ టెస్ట్ కేస్ లో అది ఏమేం చేస్తుంది, ఇట్ హ్యాస్ టు డూ దిస్ పార్ట్, ఇట్ హ్యాస్ టు డూ దిస్ పార్ట్, ఓకే అన్నట్టు చెప్తాను అనమాట. అండ్ ఆ టాస్క్ చేసే ముందు బిఫోర్ సంథింగ్ ఆఫ్టర్ డన్ అంటే కొన్ని, అంటే ఆ టాస్క్ పెర్ఫార్మ్ చేసే ముందు కొన్ని ఏదైనా క్లీనప్ యాక్టివిటీస్ ఏదైనా చేసుకోవాలంటే బిఫోర్, అంటే ఏదైనా ఇనిషియలైజేషన్ చేయాలంటే బిఫోర్ అని వాడడం, అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ అని వాడడం, ఆఫ్టర్ క్లీనప్ ఏమైనా వాడాలంటే ఆఫ్టర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, కంప్లీట్ అయిందంటే డన్ అని చెప్పడం. ఇలాగ సమ్ బేసిక్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. యూ కెన్ సీ డిస్క్రైబ్ ద టెస్ట్ కేస్. ఈ ఎండ్ పాయింట్ ని టెస్ట్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో అదేం చేయాలి, ఇట్ షుడ్ గెట్ ఆల్ యూజర్స్. ఫెయిల్ అయితే ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ వాట్ వీ కాల్ 400 స్టాటస్ కోడ్, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఆ స్టాటస్ కోడ్ అయిపోయి మనం రావాలి. ఇది ఒక పార్ట్ మాత్రం. ఈ డిస్క్రైబ్ అని చెప్పాను కదండి, ఇది ఒక టెస్ట్ కేసు. ఇది దాంట్లో ఏమేమి ఉండాలనేది ఇట్ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఓన్లీ డిస్క్రైబ్ ఇట్, ఇవన్నీ కూడా మోకాలకు సంబంధించినవి. అడ్జస్టెంట్స్ ఇవ్వాలి కదా, లైక్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్, చూడండి ఈ నేమింగ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ అరే. జస్ట్ యూ కెన్ రిలేట్ దీస్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్. ఓకే, దీనికి ఖచ్చితంగా 200 రావాలి, ఇది అరే అయ్యి ఉండాలి రెస్పాన్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే, సో లెట్ us do that kind of activity now quickly. సో ఇది మోకా ఫ్రేమ్వర్క్ చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ చాయ్ అనేది ఏంటంటే అజర్షన్ లైబ్రరీ అనమాట. ఏం చేయాలని చెప్పేది అజర్షన్ లైబ్రరీ. ఓకే, సో షుడ్ వాట్ ఎల్స్, అజర్ట్, కొన్ని కీవర్డ్స్ అండి, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ సమ్ కీవర్డ్స్. ఓకే, assertion, sorry, I want to recall something. Use, if you want to use any middleware, chai.use, something like this. Okay, so let's start this thing. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా సర్వర్ని తెచ్చుకుంటానండి. నా సర్వర్ ఎవరు, ఇప్పుడు నా ఎక్స్ప్రెస్ సర్వర్ కదా. ఆ సర్వర్ ఎక్కడుంది, app.js నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నాకు ఇది అవసరం లేదు, ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే సర్వర్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్, ఈ సర్వర్ని మనం టెస్ట్ కేస్ సర్వర్కి అటాచ్ చేస్తాం అనమాట. యాప్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెస్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే chai.should
ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ, అంటే ఇక్కడ అజర్షన్స్ లో మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ వాడచ్చు అండి. ఇక్కడ చూడండి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అజెట్ అని వాడచ్చు, లేదా షుడ్ అని వాడుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ రిక్వెస్ట్ టు మేక్ ఏ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్. లెట్స్ సి, షుడ్ అని వాడుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ వన్. అలాగే చాయ్ డాట్ యూజ్ ఓకే, చాయ్ హెచ్టిటిపి ఇది యూజ్ చేయమని చెప్తున్నాం ఒక మిడిల్ వేర్ కింద. చాయ్ డాట్ యూజ్, okay, as a middleware. Now this is kind of assertion styles that we are using. If you want to use the assertion style as assert dot, ఇలా కూడా వాడుకోవచ్చు, assert అని పెట్టుకోవచ్చు. నేను should అని వాడుతున్నా. Why? Because more meaningful, అంటే ఇంగ్లీష్ సింటాక్స్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ should. This is fine. Now ఇప్పుడు మోకా టెస్ట్ కేస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఏమని, డిస్క్రైబ్ టెస్ట్ కేసు ఏం రాయాలో సమ్ XYZ అని రాస్తాము. ఓకే, కామా అక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది, కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ కేసు ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలన్నమాట. డిఫైన్ అంటే జస్ట్ లేబుల్ ఇస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ అవర్ గోల్? ఐ వాంట్ టు వ్యాలిడేట్ ద సైన్ అప్ ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, టెస్టింగ్ ఇంకో వర్డ్ వాడు, వ్యాలిడేట్ పోస్ట్ API. వాట్ ఈస్ దట్? API యూజర్స్ సైన్ అప్. API or sign up endpoint. సో దీంట్లో మీరు యూ కెన్ స్టార్ట్. మనం ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటి, టెస్ట్ కేస్ లో యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ లుక్ ఎట్ ద టెస్ట్ కేస్ whether the API is able to process the request object or not, right? First of all, మన API ని కాల్ చేసేస్తాం ఇంటర్నల్ గా. I'm doing it of, okay, what is this? It should create user in database or MongoDB you can call. So another callback. ఇది ఒక టాస్క్. మీరు ఇలాంటి ఇట్లా ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు డిస్క్రైబ్ లో. యూ కెన్ యాడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, బట్ ప్రస్తుతం నేను ఒకటే పెడుతున్నానండి. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దీనికి చూడండి, ఈ మోకా ఫ్రేమ్ వర్క్ ప్రతి కి కూడా ఒక ఇటరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోవడానికి మనం డన్ అని వస్తుంది. యూ కెన్ పుట్ డన్ హియర్. ఇది ఒక పారామీటర్ పాస్ చేస్తుంది కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్పడానికి. సో నేనేం చేస్తానంటే చాయ్ డాట్ రిక్వెస్ట్, మన రిక్వెస్ట్ ఎండ్ పాయింట్ ఏంటి, దిస్ వన్, రైట్? ఇది హిట్ అయినప్పుడు నాకు వచ్చే రెస్పాన్స్ ఏంటి? ఓకే, బట్ ఐ నీడ్ టు సెట్ ఇట్ అప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో get the response. Okay, get the, sorry, I'm really sorry, my bad. Request from the server, and this is the endpoint. ఈ సర్వర్ నుంచి ఈ ఎండ్ పాయింట్ ని రిక్వెస్ట్ చేసి డేటా వస్తుందా చెక్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, అండ్ యూ నీడ్ టు సెట్ ద ప్రాపర్టీస్, రిక్వెస్ట్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇక్కడ నేను హెడర్ సెట్ చేశాను. నేను I want to set some properties that is, you know, first name, last name. Okay, set first name. What is the value of this one? I'm passing a value. ఇక్కడ అన్ని హార్డ్ కోడ్ చేసేస్తామండి, డైరెక్ట్ గా మనం ఏమి ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, సెట్ ఫస్ట్ నేమ్, జస్ట్ కిరణ్ నోట్ ఇచ్చాను. దీని నుంచి వచ్చిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ ద రెస్పాన్స్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎండ్ బ్లాక్ ఇన్ చాయ్, end of, you have one more callback function, error and response. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు, నేను సింపుల్ గా RES అని పెట్టుకుంటున్నాను. యూ కెన్ యూజ్ సంథింగ్ లైక్, ఒకవేళ రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత
if you have some error, just print that error. Okay, console.log of e error వచ్చింది test case లో. Okay, and return. ఆ టెస్ట్ కేస్ నుంచి బయటకు వచ్చాయి. లేదా రిటర్న్ కన్నా ఇక్కడ డన్ వాడుతున్నాం కదా, దిస్ ఇస్ నాట్ నార్మల్ ఫంక్షన్ కాల్స్, బట్ ఇన్స్టెడ్ దిస్ ఇస్ ద మోకా చాయ్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు యూస్ డన్ హియర్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత డన్ అని చెప్పేసి ఆ టెస్ట్ కేసు. అట్లా కాదు, సక్సెస్ఫుల్ అని అనుకోండి, రెస్పాన్స్ డాట్ రెస్పాన్స్ షుడ్ హ్యావ్ స్టేటస్ డాట్ response should have status of 200. ఇట్లా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు టెస్ట్ కేసు రన్ చేయాలని మీ సర్వర్ని ఆఫ్ చేస్తారండి. npm run test అని ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్స్ ఫెయిలింగ్. రిఫరెన్స్ చార్ట్, సారీ, ఇట్స్ నాట్ చాయ్, ఇట్స్ నాట్ చాట్, ఇట్స్. సో నేను ఆల్రెడీ దీనికోసం నేను స్క్రిప్ట్ కూడా JSON లో పెట్టేశానండి. స్క్రిప్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ యూనో టెస్ట్ జరిగినప్పుడు మోకా -హైఫన్ టైమ్అవుట్ 10 seconds. 10 seconds లోపల ఆ టెస్ట్ కేసు రన్ అవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను వాడాల్సింది ఏంటంటే జస్ట్ రన్ ద టెస్ట్. npm run test. Sorry, now it's running. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్, అంటే నేను టెస్ట్ కేసు ఎక్కడ ఫెయిల్ చేశానండి. సో యూనో 2 టెస్ట్ కేసు పాస్ అయినాయి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను కోర్స్ యూజర్స్ కోర్స్ కేటగిరీ టెస్ట్ అని రాశాను కదా, బట్ ఇట్ ఇస్ ఫెయిలింగ్ ఫర్ దిస్ ద న్యూ టెస్ట్ కేస్ వాట్ ఐ హావ్ రిటర్న్. ఓన్లీ ఫస్ట్ నేమ్ ఒకటి ఇచ్చాను, అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ హెడర్. రిక్వెస్ట్ బాడీలోకి రావాలండి. ఓకే, సో యా, సో దోస్ ఐ మీన్ like this I can validate my execution flow. ఏది ఫెయిల్ అవుతుంది, ఏది పాస్ అవుతుంది తెలుసుకుని దాన్ని మళ్ళీ ఫిక్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇదే మనం డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ లో ఆటోమేట్ చేసేసుకుంటాం అనమాట. ఒకవేళ ఒక్క టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయినా మీరు రాసిన కోడ్ని పుష్ చేయరన్నమాట. ఓకే, అది మళ్ళీ మనం మీరు ఫిక్స్ చేసి ఇస్తే ఆ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని మీరు లోకల్లో టెస్ట్ చేసుకుని మాకు ఇస్తే అగైన్ వీ విల్ రన్ ద ఆటోమేటిక్ గా అది టెస్ట్ రన్ అవుతుందండి. టెస్ట్ రన్ అయిపోతే మీకు ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ డిప్లాయ్ ఇన్ టు ద సర్వర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ వీ డూ. I will tell, we'll go back to this, ఈ టెస్ట్ కేసు గురించి మనం రేపు మాట్లాడుతుండే. వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ 6:30. Okay, I'll stop the recording here. If you have any questions, quickly ask me. I have to go out.